Distinguished, distinguished guests, respected speaker, colleagues, and friends from media, a very good morning to you all. It is our pleasure to welcome you today's roundtable discussion titled Social Sustainability in Industrial Sector, Current Issues and the Way Forward. This dialogue has been jointly organized by Embassy of Denmark in Dhaka, Center for Policy Dialogue, CPD, DIFE from Government of Bangladesh, 3F, BILS, and the Daily Star. Social sustainability has become a defining component of Bangladesh economic future. As the country moves forward, LDC graduation and deeper global integration, ensuring worker well-being, decent work, occupation and health, effective social dialogue, and a fair, just transition is more urgent than ever. Today's session is structured around three critical pillars that sector. Number one, occupational safety and health, which will be mentioned as OSH in Bangladesh. As we reflect more than a decade after the Rana Plaza tragedy, the question before us is how prepared we are to ensure safety standard not only in large export-oriented factories but also across subcontracting chains, informal units, and emerging sectors. And number two, just transition in Bangladesh. With automation, digitalization, and green technologies transforming work, Bangladesh faces the challenges of preparing its workforce, especially women, to adapt and thrive, ensuring that no worker is left behind is a fair and inclusive transition. And number three, social dialogue in Bangladesh, meaningful engagement among workers, employers, and the government remains essential. Stronger social dialogue mechanism can build trust, reduce disputes, and create more resilient and productive industries. By bringing together policymakers, trade union leaders, employers association, researchers, and development partners, today's tripartite dialogue aims to identify good practices, address that persistent gaps, and chart priority action. Sustainability cannot be achieved in soils. It requires cooperation, mutual understanding, and shared responsibility. This roundtable also builds on long-standing Danish-Bangladesh partnership, drawing lessons from collaborative effort in labor rights, OSH, and social dialogue. We hope today's dialogue will help strengthen national effort to ensure safer workplace, fairer transitions, and stronger, more inclusive social dialogue across Bangladesh industrial landscape. With all that, we'd like to start our discussion. Now we'll go for a very uh, introductory session. Introductory session. We'd like to know your names, your workplace, and designation. First, I'd like to start by myself. My name is Tanzim Ferdos. I work for the Daily Star as the in charge of foreign missions and NGOs, and I'll be moderating today's session. So, Kalpana, I'd like to start from you. Good morning, everyone. My name is Kalpana Akhtar, and I'm the president at Bangladesh Government and Industrial Workers Federation. Happy to be here. Very good morning. My name is Shakil Akhtar Chaudhary. Shakil. I'm the secretary for Bangladesh Institute of Labor Studies. I'm the general secretary for Bangladesh Labor Federation, and I was the member for Bangladesh Labor Reform Commission and also member of NTCC. Thank you. Good morning. My name is Niren Ramjathan. I'm the Program Manager for Labor Administration and Working Conditions Cluster, representing the ILO Bangladesh. Good morning, everyone. My name is Khalid. I work at CPD. Morning, everyone. I am Faima Brar, working with Embassy of Denmark. Good morning, I'm Hassan. I'm from the Danish Embassy. Good morning, everyone. This is Azwa David, working as an interpreter for CPD. Assalamu alaikum. My name is Rifayatullah Mirdha. I work for the Daily Star as a reporter. Thank you. Good morning. I'm Jawdul Karim. I'm working as a monitoring and evaluation associate at CPD.
Good morning. I'm Ima Akhtar. I'm currently working as a dialogue associate at the Center for Policy Dialogue. Good morning, everyone. My name is Tamim Ahmed. I work as a senior research associate at Center for Policy Dialogue CPD. Thank you. Good morning, everyone. My name is Abhru Bhattacharjee, Additional Director, Dialogue and Communication at the CPD. Good morning. I'm Abul Kalam Azad, President Tannery Workers Union, Joint General Secretary Bangladesh Trade Union Center, and Secretary Bangladesh Institute of Labor Studies. Thank you. Good morning, everyone. My name is Ole Justesen, and I'm from Labor Rights and Decent Work. Assalamu alaikum and good morning to all of you. I am Asif Ibrahim. I'm the Vice Chairman of New Age Group of Industries, a leading ready-made garments exporter of the country. I'm also a former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Thank you. Good morning, everyone. I'm Anders Carlsen. I'm Deputy Head of Mission at the Danish Embassy. Good morning. I'm Abdul Samad Al Ajad, Joint Secretary, Ministry of Labor and Employment. Good morning, Assalamu alaikum. I'm Syed Sultan Ahmed, Nirbhayi Porichalok, Bangladesh Institute of Labor Studies Bills. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Vidya Khan, and I'm the Vice President of BGMEA. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. My name is Muhammad Abdul Awal. I am Assistant Inspector General in DIFE. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for joining us. Now, I'd like to request Mr. Abra Bhattacharjee, Additional Director, Dialogue, Communication and Outreach of Center for Policy Dialogue, to deliver his welcome remarks. Thank you, Tanjim Bhai, and good morning again to everybody and distinguished guests. Thank you very much for joining us today. My name is Abra Bhattacharjee, Additional Director working at the Dialogue and Outreach Division at CPD. And on behalf of CPD and my Executive Director, Dr. Fahmida Khatun, I would like to welcome all you here today as this roundtable discussion. And taking this opportunity, I would also like to thank the Embassy of Denmark, Department of Inspection and Factories and Establishment, DIFE, Government of Bangladesh, 3F, Bangladesh Institute of Labor Studies, BILS, and the Daily Star for co-organizing this event. As you may already know, that CPD has been constantly working with these three topics which will be discussed today, that is OSH, occupational safety and health, social dialogue, and just transition. As you may all recall that after the Rana Plaza collapse, CPD closely monitored the post-Rana Plaza development and prepared a number of independent research report at that time. And particularly under this initiative, the Embassy of Denmark supported with different kind of activities like the training session for the DIFE inspectors, OSH related training program, and the Embassy of Denmark promoting the just transition and also the social dialogue in the factories. So today's roundtable is also another important step in that journey, and CPD as a outreach partners collecting some case studies, and hopefully it will be published soon, and also documented some video evidence also, and hopefully it will be telecast soon. So I am confident that with the rich experience and diverse perspective in this room, we will have a very good and constructive, engaging conversation going ahead. So thank you once again and being with us with this morning. Thank you very much from CPD. Thank you, Mr. Bhattacharya. Now, I'd like to request Mr. Anderson Kerslen, Deputy Head of Mission, Embassy of Denmark in Bangladesh, to deliver his welcome remarks. Over to you, sir. Thank you very much, and thank you for hosting us this morning at this very timely
roundtable. And let me just echo some of Avra's words of thank you to all the partners that have organized this and worked together for this. And then I see the Daily Star today and some of the headlines, and I think a couple of congratulations are in order. Maybe let's start with the football beating India 1-0. Well done to Bangladesh. But also another very important and maybe more important headline is the news on the amended labor law. Also, congratulations on that. I think it's a very important step, whether you are in full agreement or not with the amendments. We think that's a very good way forward. And also linked to that, we've learned now that Bangladesh over the last year has ratified or decided to ratify 3 additional ILO conventions. So I think, in fact, Bangladesh is now the country in this region that is most compliant when it comes to, the compliance will happen, I'm sure, in the longer term, but that has now ratified most of the ILO conventions. So congratulations on that. So today, the subject is social sustainability, and if that can ensure worker well-being and inclusive growth in industrial sectors in Bangladesh. We will focus on 3 things: so social dialogue, just transition, and safety and health at work. I think for more than a decade and also for longer, but since Rana Plaza, Bangladesh and Denmark has worked together on sustainability in the industrial sector. It's an ongoing thing. We have worked directly with the Ministry of Labour and Employment, and indirectly with trade unions and employers through our partners 3F, the Danish Trade Union Development Agency, BILS, and also with the ILO. I think our combined experience today should provide us with a broader view of what the labor market needs. It should help to guide efforts beyond this room and inform future governments as well. So my message today is actually quite simple. Let's look at what works and also what may not work so well, and how to move forward. What should be the next steps? And let me begin this conversation with some quotes we have from partners illustrating that have worked what have worked well. One worker we met involved in social dialogue has told us, and I quote, "Workplaces are still not 100% safe, but at least now when we speak, someone listens." So that's an important improvement. Second, a trade union leader speaking about just transition and collective bargaining told us that where one worker once operated a single machine, now one person manages 8 or 10. So there's more efficiency, but there's also a lot of insecurity. And if the transition is not fair, workers will suffer. If new technology comes in, training must come with it. That is now written into the collective bargaining agreements. And finally, a labor inspector reflecting on how training has improved occupational safety and health told us that now when I walk into a workplace, I can spot hazards the moment I enter. I can guide factory owners on exactly how to eliminate the risks. So these quotes are mentioned just to remind us how far we have come, but also that we still have a long way to go. We have achieved social dialogue in some factories, but how do we ensure that social dialogue expands across sectors and reaches also the national level? We have trade unions, we have employers who are making just transition part of their collective bargaining agreements. But how do we increase the coverage of collective bargaining agreements and their effectiveness? So we have labor inspectors now who are very well trained, but how do we ensure that their work leads to real improvements for the worker on the ground? Let me offer 3 recommendations on what should come next in our opinion. First,
is to ensure transparency in social dialogue processes, adding criteria for selecting representatives to tripartite bodies. Second, to protect the right to strike. Without the right to strike, collective bargaining is empty. And at the same time, another advice is to safeguard against political interference. We must ensure that representation on employers and worker side is genuine. And finally, I would recommend recruiting more labor inspectors and strengthening good governance measures to ensure inspections lead to more widespread change. So there is clearly a role for government as well, a regulatory role, while we believe that the parties in the labor market should have the dialogue directly. We try not longer to sort of promote what we call Danish values, because we believe that each country is different and each country has to find its own solution. So we're not doing that anymore. I will say, however, though, that we have very good experience in Denmark with social dialogue, and it's one of the key reasons behind a very, very stable labor market, that we have this strong dialogue between employers and employees and their organizations. So in conclusion, Denmark stands ready to continue this journey with Bangladesh. We know that social sustainability is not achieved through projects alone. It's achieved through trust, through partnership and persistence. Thank you very much. Thank you, Mr. Kerslan. Ladies and gentlemen, now we'll go for the keynote presentation, and that will be delivered by Mr. Ole Justensen, Senior Sector Advisor, Embassy of Denmark in Bangladesh. So next 10 minutes we'll be having your presentation here. And Alim, help him and help the two designated person to have a clear view of that screen. So the floor is yours. Okay. Once again, good morning, everyone. I'll try. I have 10 minutes, but I will try to do it a bit shorter so that we can start the discussions. Social sustainability. I mean, what is sustainability? Often when we talk about sustainability, we talk about three dimensions: economic sustainability, environmental sustainability, and social sustainability. If we look at the three, social sustainability is probably the most fuzzy concept, the least concrete concept. But just to make clear again, for the sake of all of us being on the same page, today, when we talk about social sustainability, we will focus on occupational safety and health, social dialogue, and just transition. And of course, yes, we cannot talk about these things without connecting them to economic and environmental sustainability. But the focus is these three topics for today. And they are directly related to some of the key challenges in Bangladesh. That is workplace safety, workers' voice, and the effects of climate change and automation. We have seen that discussions on heat stress are more and more in the newspapers. Occupational safety and health has been around for a long time as a key topic, and the workers' voice and the whole discussion related to trade union thresholds, collective bargaining agreements, that has also been a contentious issue and have been discussed on many platforms. But I think the solution has not yet been identified. Hopefully we can get closer today. So why does it matter? Well, it matters both morally and strategically. We still have the legacy of Rana Plaza. There's still repeated accidents. Not long ago, we had factory fires.
and tragically with resulting in death. It also matters because we have global buyers who are increasingly required to conduct human rights and environmental due diligence. These issues become increasingly important if we want to remain having access to the EU market and also other markets. And thirdly, it's important because, as Anders mentioned, with some of these issues, they are the foundation for safe workplaces, but also stability and disruptions can be addressed by addressing some of these issues. So it is a moral responsibility, and it is strategically a necessity to address these issues. If we should become a little bit more specific about occupational safety and health, workers' voice, and just transitions, let me give a few examples from the Danish Bangladesh cooperation. So in terms of occupational safety and health, we have been working together to strengthen the inspection systems through trainings of DIFE labor inspectors. We have created occupational safety and health systems, and the trainers really have been trained, as Anders also mentioned. But what is next? That we will be addressing today. The government has established a National Occupational Safety and Health Training and Research Institute. That institute is up running now. Trainings are being conducted for the industry. In addition to that, DIFE has also made information more accessible through their websites and through their helpline. But what can be addressed? How can we further improve the access for the workers to this critical information? Social dialogue. On social dialogue, Denmark has been working with 3F and partners like BILS to strengthen the capacity of the unions and also improve social dialogue at the factory level. Workers and labor unions have been trained on grievance handling, GBV prevention, and labor law. And we believe that it has helped engage workers more effectively in social dialogue. Committees have been functioning better in some factories. There have been follow-up on safety issues, and there have been some stronger collective agreements, although not as many as we would maybe have hoped. The Workers' Resource Center, supported by the ILO, have resolved many cases through mediation, giving workers access to remedy, and that's absolutely crucial. Just transition, the third topic. Denmark, through our good partners, have helped prepare to some extent for a greener and more automated industries. That's necessary for the competitiveness. But I also understand that the workers are a bit worried about what is going to happen to their work. As we heard in the quote by Anders, some workers have been replaced by technology, and some workers have not received the necessary skills to manage those machines and technology. So they're being replaced by other workers. Some factories have, together with the employers, integrated reskilling and income security issues and climate change related issues such as heat stress into their collective bargaining agreement. But it's still just a few limited factories who have managed to negotiate these agreements. What are the lessons learned from our experience, the 10 plus years? I will highlight 3. First, it is that institutional capacity matters. Progress only lasts when bodies and institutions like DIFE, NOSTRI, BILS, the Workers' Resource Center are strong and well equipped. Second, worker participation is essential. The inclusion is essential. Whether we talk about safety, social dialogue, collective bargaining agreements, or green transition.
None of it will work without workers' voice and representation. And third, jobs, safety, and climate are interconnected. We cannot talk about green or competitive industry without social protection and skills. So today, we are not here just to talk about our achievements. We are here to identify what works and how can we scale those things that work so that it extends to the wider industry. Our goal is, one, to raise awareness about what works and discuss it, but it's also to share some practical recommendations that can feed into a policy paper that we will use as the Danish embassy in our dialogue with government, with employers, and with the trade unions. We will also use it to guide us as we move beyond the LCD status, which is soon approaching. Thank you very much. Thank you, Mr. Carlson. Ladies and gentlemen, we'll be taking a few moments to resettle the seating arrangement, and we'll be taking a group photo now. So, একটু উপরে তুলে দিতে হবে, and I'd also like to mention that the news report you have already mentioned about today's newspaper. The reporter is also here, Rifatullah Bhai. Yeah, we'll be going for the group photo. So, Mr. Carlson, if you can sit here. And the light is on. Thank you very much. Now we'd like to go for the segment-wise discussion, and we'll be having around 20 to 25 minutes discussion here about occupational safety and health in Bangladesh. First of all, I'd like to request Mr. Abul Kalam Azad, President, Tannery Workers Union, to make your comments, and we'll be having 5 minutes. So one of my colleagues will be keeping the time. So on 3 minutes, you will be hearing a single bell, and on the 5 minutes, you'll be hearing the double bell. Over to you. ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ মডারেটর। আমি প্রথমেই একটু দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি বাংলায় বলবো। আমি আবুল কালাম আজাদ, আগেই আমার পরিচয় দিয়েছি। আমাদের যে ইস্যুটি আমি নিয়ে কিছু আলোকপাত করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে ইতিমধ্যে যে বিষয়টি আমাদের সবার কাছে দৃষ্টি গোচর হয়েছে না, আমরা ভুক্তভোগী এবং আমরা খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে রানা প্লাজার দুর্ঘটনা, তাজরিন সহ আরও অনেক দুর্ঘটনা। একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের কাছে সবচাইতে বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে জীবনের নিরাপত্তা। তো আমাদের এখানে বাংলাদেশে এই বিষয়টি রানা প্লাজা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে এখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তা কতটা দুর্বল, অনেকাংশে নাই বললেই চলে। তবে পাশাপাশি একথা স্বীকার করব, বহু জীবনের বিনিময়ে আমরা কিছুটা হলেও এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে সরকার, মালিক এবং শ্রমিক সবাই মিলেই। এত বড় বিপর্যয়ের পরেও কিন্তু আমাদের কারখানা লেভেলে সেফটি ইস্যুটি এখনও দুর্বলই রয়ে গেছে, কারণ তারপরে ধারাবাহিকভাবে দুর্ঘটনা
হচ্ছে বিশেষভাবে শেষের দিকে হাশেম ফুড থেকে আরম্ভ করে আমাদের এখানে যেমন আপনি আমাদের বিভিন্ন যে কেমিক্যালের কারণে অগ্নিসংযোগ হচ্ছে, সাধারণ মানুষও নিহত হয়েছে। আমাদের এখানে প্রায় সকল সেক্টরেই কম বেশি এই বিষয়গুলি আমরা পরিলক্ষিত করি, তবে আমি একটু কনসেন্ট্রেট করব, আমি বিশেষভাবে লেদার সেক্টরে কাজ করি। এটা মোস্ট হ্যাজার্ডাস অ্যান্ড ভালনারেবল, এবং এখানকার সেফটি ইস্যুটা যদি আমি একটু বলি তাহলে বাংলাদেশের চিত্রটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর তাছাড়া আরও আমার যারা কলিগ তারা বলবেন পুরো ইয়াটা, বিশেষভাবে জাহাজ ভাঙ্গা এবং লেদার সেক্টরে যে সেফটি ইস্যুটা খুবই ভয়াবহ। এটা যে সমস্ত কেমিক্যাল সেখানে ইউজ হয়, সেই কেমিক্যালগুলা শুধুমাত্র যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না, অনেক সময় এটার প্রভাব ঠিক কর্ম যখন কাজে থাকে তখন হয়তো অতটা বোঝা যায় না, কিন্তু পরবর্তী যখন সে কাজ থেকে চলে যায় তখনও কিন্তু তার এফেক্ট থাকে। এবং সেই হিসাবে আমাদের এই জায়গায় অনেক মানে যারা ক্যান্সার থেকে আরম্ভ করে এহেন কোনো রোগ নাই যেটা সেখানে হচ্ছে না। তো এই বিষয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি থাকলে কিছু কেমিক্যাল ইউজ হবে, কিছু সংকট থাকবে, কিন্তু এটার থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য আমাদের যারা এন্টারপ্রেনার সেই হিসাবে যে তাদের রোল, সেই জিনিসটা কিন্তু টোটালি অ্যাবসেন্স অনেক জায়গায়। আমাদের ডাইপির প্রতিনিধিরা আছেন এখানে, ডাইপির যে সুপারভিশন, ডাইপির যে মনিটরিং, ইন্সপেকশন, সেই জায়গাটাও খুব দুর্বল। তো একটা আশার কথা যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অস রিলেটেড কনভেনশন রেটিফাই করবেন, নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন। তো সেটা যদি হয় তাহলে হয়তো এখান থেকে একটু উন্নতি হতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে যে রেটিফাই হলেই যে এই অবস্থার উন্নতি হবে, আরও অনেক কনভেনশন কিন্তু আমাদের দেশে অনেক আগেই রেটিফাই হয়েছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেগুলির সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না, ইমপ্লিমেন্টেশন না হওয়ার কারণে কিন্তু সেই সংকটটা থেকেই যাচ্ছে। তো আজকের এই গোল টেবিল বৈঠকে সকল সেক্টরের প্রতিনিধি আছেন। আমাদের আশা থাকবে যে আজকে যেটা মানে বিশেষভাবে হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইস্যুর বিষয়, যে আমাদের যে ILO কনভেনশন গৃহীত হবে, যেগুলি গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তো সেটা ব্যাপারে আমি একটু সাধারণভাবে বলি যে কনভেনশন রেটিফাই হলে যে হচ্ছে না সেটা আমাদের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। অনুরোধ থাকবে, যেটা আজকে আমরা নিশ্চয়ই ভালো লাগার কথা, বাট এখনই আমি আমার কোনো প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি না, যে আমাদের আরও দেখতে হবে যে আমাদের যে লেবার ল অ্যামেন্ডমেন্টের দীর্ঘ সময় গেল সেটা কতটুকু হবে, সেটা আরও দেখার বিষয় আছে। মূল ইয়াটা থাকবে আমাদের এখানে যেন এই বিষয়টি ইমপ্লিমেন্টেশন ক্ষেত্রে সরকার এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ ভূমিকা রাখেন। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Azad. Now I'd like to request Mr. Tamim Ahmed, Senior Research Associate, CPD. Over to you. Thank you very much. I'll be brief. I'll be trying to maintain the questions that have been written here so that I stay on the topic. Basically, we all know that since the incident of Rana Plaza, it's been a huge intervention have been made, especially within the garments industry, and we have seen successes. I think if you ask me, I would say the biggest success is we haven't seen any repetition of disaster like Rana Plaza. So that's a big success. However, the success is only limited to the RMG industry, and also the success is not yet fully achieved. There are areas of improvement. I think one of the findings that we have found in our recent studies that still there are a number of factories that are not covered within any formal or regular inspection mechanism, and the number is staggering 25%. So these are mainly the informal factories, maybe the non-member factories. But we found that somewhere around these factories are not still being inspected on a regular basis, and
so that the risks of the diminishing of the success that have achieved over the hard work of these years remain uncertain. That's one area of concern, and that's the one part of it. And if we talk about the whole country, I think RMG has reached to some point. I think it will be, if we want to compare RMG with other industries in terms of occupational safety and health, I think we'll found no other industry even to close the RMG test. We all know that. If you see the number of incidents, number of accidents, the most workplace accident and death workers is occurring within three industries. That is the transportation, the construction, and the agriculture industry. We know these sectors are very labor intensive, and of course, agriculture is one of the key industries for our economy as well. So, having said that, when we talk about occupational safety, some sectors come in the priority list. When we talk about occupational health, some sectors also come in the priority list as well. We're talking about the tannery. We studied in that sector as well. We've seen that visually maybe there were no big hazard could be expected, but if we look at the deep down the data, we found that more than 60% of the workers there were suffering from various kind of diseases, including the skin allergies and respiratory related diseases. So these are even more dangerous, because even the worker is not realizing they are being victim of these workplace hazards. Well, maybe which is not like the case for the RMG or maybe other industry. So these are the issues are there. And if you talk about the DIFE, the inspection body, I would say thanks to the development partners support and of course the intention of government is there, much of improvement has made. We talk about the capacity improvement of DIFE. We've seen improvement in terms of number of inspection, providing training. However, if you see the core challenges that remains, we still keep saying that the DIFE capacity is not adequate to support the whole industry, and technically it's even not feasible to enlarge the DIFE capacity the way the industry is growing. So there was other ways as well. We've seen introduction of Lima, which was I think a great initiative, but unfortunately we after adoption of Lima we haven't seen is being in effective phase in anymore. We as a researcher we always try to track and collect data there, but still the Lima is not operationalized to the full extent. And second of all, the data quality. We've seen the data that's reported by DIFE is not realistic anyway. When you compare the data with private organization research data, it does not match. And obviously, most interesting part is it does not match with the other government agencies. For example, fire brigade, their data as well is there are inconsistency. So clearly, if we don't know if we talk about the scenario, if we want to know what's going on within this area, we need to have the concrete data. So that's another area of improvement for on the point of safety and inspection, safety and health and safety. And lastly, I would say the main challenges, I think, in two ways would be, if you talk about the current challenges that have already mentioned, and the upcoming challenges, if we already are over discussing it, the issue of climate change, the overall heat stress is increasing, and also the mental health. Talking in Bangladesh, it's always gets the least priority. When we talk about the safety, we always mention about the physical part, but the mental part, especially in view of the harassment that takes place within the factory premises, that has to be taken under the consideration as well. Thanks for these other council. I would be like to address some of the solution in my next part if I get the opportunity. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ahmed. Surely we'll be coming back to you after taking two more comments in this section. Now, I'd like to request Mr. Shakil Akhtar Chaudhry, General Secretary, Bangladesh Labour Federation. Over to you, sir. Thank you, Tamim. Thank you, Chair, and distinguished discussants here today. Occupational safety and health in Bangladesh is mainly governed by labor law, which is supplemented by the OSH policy in Bangladesh. For last many years, trade unions are talking about occupational safety and health. By this time,
we witnessed a lot of incidents like Rana Plaza, Tazreen, KTS Garments, Sejan Juice Factory, Chittagong Container Depot, etc., etc., etc. এই ধরনের ঘটনা কিন্তু থেমে নেই। আমরা শুধু দেখি বার্ডস আই ভিউ থেকে কোথায় কোথায় বড় বড় কোথায় কি ঘটলো, কিন্তু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ছোটখাটো এই ধরনের সহস্র ঘটনা আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো। বাংলাদেশে ইনফর্মাল সেক্টর হচ্ছে 85%। এই ইনফর্মাল সেক্টরকে আমরা কখনোই কি আমাদের নজরে এনেছি কিনা, তাদের হিসাব বিকাশ আমাদের কাছে আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে তার সংখ্যা কত, তার ভয়াবহতা কতটুকু, এটা কিন্তু খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা নিতে হবে। আমাদের আইনের ঘাটতি আছে অনেক, আমরা দেখেছি আইনের প্রচুর ঘাটতি আছে। এই আইন নিয়ে আমরা কথা বলেছি, আপনারা জানেন গত 17 তারিখে যে রিভিল হয়েছে অ্যামেন্ডমেন্ট, সেটি আজকের ডেইলি স্টারে আমরা যদি দেখি খুব বিস্তারিতভাবে এখানে রিপোর্টটা এসছে। সেখানে আমাদের অনেক দিনের কাজের ফসল এটা। আমি অ্যাজ এ মেম্বার অফ দ্য টিসিসি আমরা এখানে অনেক দিন কাজ করেছি। এখানে আমরা অসন্তুষ্টের কথা বলছি না, কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে এখানে এখনো কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। বিশেষ করে রুলস তৈরির ক্ষেত্রে এখানে খুবই গুরুত্ব সহকারে এবং ইম্পর্টেন্স দিয়ে এগুলো আমাদের কিন্তু মাথায় নিতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা আবার পিছনে পড়ে যাব। এরপরে যদি আমি বলি আইন পলিসি যতটুকুনি আছে তার বাস্তবায়নের চিত্রটা কি, খুবই কম, এবং এটা খুবই দুর্বল, খুবই নাজুক এবং ভয়াবহ আমি বলবো। এক্ষেত্রে যাদের যাদের দায়িত্ব ছিল তাদের দায়িত্বের বিষয়টা কিন্তু নানান আলোচনায় আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ, কিন্তু খুব একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন কি আমরা দেখেছি? এক্ষেত্রে আমরা ডাইফকে সবসময় আমরা দেখাই, আঙুল দিয়ে উঁচিয়ে দেখিয়ে থাকি। ডাইফের এখানে ভূমিকাটি একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা তাদের ম্যান্ডেট, এটা তাদের দায়িত্বের অংশ, কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা কতটুকুন এই জায়গাটাকে পরিবর্তন করতে পারছেন এটা নিয়ে কিন্তু এখনো কথাবার্তা আছে, একটু দেখতে হবে বিষয়টা। আনন্দের বিষয় হলো একটুখানি এর মধ্যেও যে গভর্নমেন্ট 155 এবং 187 সি মানে আইএলও কনভেনশন এই দুটো রেটিফাই করার উদ্যোগ দিয়েছে এবং এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে। এটা শুধু রেটিফাই করলেই চলবে না, বাংলাদেশের অনেক কনভেনশন রেটিফাই করা আছে, কিন্তু তার কিন্তু ট্রান্সলেশনটা আমরা দেখি না খুব একটা, একদম গ্রাউন্ড লেভেলে। কাজে আমি বলবো সেই কনভেনশনগুলোর আলোকে যেন আইনে এটার প্রতিফলন হয়, শুধু প্রতিফলন না, সেই আইনটা যেন আবার বাস্তবায়ন হয়। এই টোটাল ইটস এ প্যাকেজ, এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কমপ্লিটলি দেখা না হয় তাহলে কিন্তু এর সুফল আমরা কখনোই পাবো না। আমরা সোশ্যাল ডায়ালগের কথা বলি। আচ্ছা, সোশ্যাল ডায়ালগের মেইন জায়গাটা কি? মেইন জায়গাটাই হচ্ছে কালেকটিভ বার্গেনিং। যতই আমরা সোশ্যাল ডায়ালগ বলি না কেন, এটাকে অবশ্যই ট্রান্সলেট করতে হবে আপ টু দ্য এন্টারপ্রাইজ লেভেলে, এবং সে ট্রান্সলেট করার একটি মাত্র পথ, তা হচ্ছে কালেকটিভ বার্গেনিং এনশিওর করা। আর কালেকটিভ বার্গেনিং কিভাবে এনশিওর হবে যদি সেখানে ইউনিয়ন না থাকে? হাউ মেনি অফ দ্য এন্টারপ্রাইজেস লেভেল দেয়ার আর ইউনিয়নস? হাউ মেনি? Very, very few. And without the unions, you cannot expect effective collective bargaining may happen. So এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা লেবার রিফর্ম কমিশন থেকে বলেছি যে আমাদের রিপোর্টে এটা আছে যে সকল শ্রমিককে, ইনফর্মাল সেক্টর সহ সকল শ্রমিককেই কিন্তু একটা কাভারেজের আওতায় আনতে হবে। তাদের পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে তারা আইনের আওতায় যেন তারা সুযোগটা, সুফলটা তারা পায়। এবং এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য নানান মহল থেকে এখন কাজ চলছে বা বিভিন্ন দাবি মানে তারা উঠিয়েছে, সোচ্চার আছে। আমি মনে করি যে এটা একটা খুবই একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে আমরা আবারও আমাদের এইটাকে, আমাদের এই ভয়েসটাকে আমরা আবারও রেজ করতে পারি যে লেবার রিফর্ম কমিশনের যে রিপোর্ট আছে, যেখানে কালেকটিভ বার্গেনিং, সোশ্যাল ডায়ালগ, অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ সবগুলো বিষয় কিন্তু অ্যাড্রেস করা আছে। যদি এটার বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা জাস্ট ট্রানজিশনই বলি, অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ বলি এবং সোশ্যাল ডায়ালগ বলি, এগুলো সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অনেক ধন্যবাদ।
Thank you, Mr. Chaudhary, for your brief comment. Now I'd like to request Mr. Mohammad Abdul Awal, Assistant Inspector General, Safety Branch, Department of Inspection of Factories and Establishment, which is known as DIFE. Over to you, sir. Thank you everyone, especially Danish Embassy and Daily Star to organize this round table. আমি একটু মানে সহজ করে বলার জন্য আমি একটু বাংলাতেই বলতে চাচ্ছি আর কি, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আর কি। বিশেষ করে আমি একটু প্রথমে একটু জানাতে চাচ্ছি যে রানা প্লাজা পরবর্তী কি কি ধরনের আসলে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে আর কি, সেটা আমি একটু প্রথমে একটু জানাতে চাচ্ছি আর কি। যে বিশেষ করে রানা প্লাজার ঘটনা হওয়ার পরে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে আমরা 1,40,000 বিভিন্ন সেফটি ইস্যু আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করি আর কি, যেটা ইলেকট্রিক্যালস, ফায়ার সেফটি এই ক্যাটাগরিতে আমরা 1,40,000 আমরা ইস্যু আমরা ফাইন্ড আউট করি। এবং সেই ইস্যুগুলা গ্র্যাজুয়ালি 2014 সালের পরের থেকেই আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি আর কি। এবং যেটার কারণে একটা সিগনিফিক্যান্ট একটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরের ক্ষেত্রে আর কি। এটা একটা মেজর প্রোগ্রেস। ডাইফির স্ট্রেংথেন হয়েছে আর কি, এর বিভিন্ন ক্যাপাসিটি বেড়েছে। বিশেষ করে ডাইফির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমরা ইনস্পেকশন করছি এবং আমরা টাইম টু টাইম আমরা অথেন্টিক রিপোর্ট দেওয়ার আমাদের প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমরা বিভিন্ন ফ্যাক্টরির আমরা বিভিন্ন লেভেলের ওয়ার্কার, ম্যানেজমেন্ট এবং হচ্ছে ম্যানেজার পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন রকমের আমরা অর্শ রিলেটেড ট্রেনিং দিয়েছি আর কি, এবং যেটা এখনো আমাদের কন্টিনিউ রয়েছে। এবং আমরা ডেনিশ এমবেসির সহায়তায় আমাদের কিছু অর্শ টিম হয়েছে বিভিন্ন সেক্টরে আর কি, বিশেষ করে মেকানিক্যাল সেফটি, ইলেকট্রিক্যাল সেফটি, স্ট্রাকচারাল সেফটি, এইগুলোকে আরও বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে ফলো আপ করার জন্য। লিগাল ইস্যুগুলো যদি বলি আর কি, যে 2013-তে আইনের হয়েছে আর কি, আপগ্রেডেশন হয়েছে, ন্যাশনাল ওয়াশ পলিসি হয়েছে, ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান হয়েছে, এবং রিসেন্টলি এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমের পাইলট কার্যক্রম চালু রয়েছে আর কি। আর এছাড়াও ডাইফির অধীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইউনিট নামে একটা ইউনিট এখন চালু আছে, যে ইউনিটটা পুরোপুরিভাবে ইন্ডাস্ট্রির সেফটি বিষয়টা দেখভাল করছে। আচ্ছা, এখন আমাদের আসলে পথ চলাটা আসলে 2014 সাল থেকে আমরা পথ চলেছি আর কি। তো আমরা তখন থেকেই বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি, অদ্যাবধি কিছু চ্যালেঞ্জ আছে আর কি, যেটা আমরা এখন পর্যন্ত আমরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং হচ্ছে রপ্তানি নির্ভর ফ্যাক্টরির প্রতি আমাদের নজরটা বেশি ছিল, কারণ আমাদের যে জনবল রয়েছে এবং আমাদের যে লজিস্টিক্স ক্যাপাসিটি ছিল, সেটার ভিতরে আমরা কিছুটা এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি। তো রিসেন্টলি আমরা অন্যান্য যে সেক্টর, বিশেষ করে শিপ ব্রেকিং, কনস্ট্রাকশন সেক্টর, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, লেদার এবং স্মল যে কন্ট্রাক্টিং যে সেক্টরগুলো আছে, সেখানেও আমরা সমভাবে আমরা ইম্পর্টেন্স দেওয়ার আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে আর কি। আর হচ্ছে আমাদের মেনলি আসলে মেন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরিগুলো বা প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো শেয়ার্ড অথবা রেন্টেড ফ্যাক্টরিতে থাকে। তো আমরা চাইলেও অনেক সময় আসলে একদম ডিজায়ার্ড টাইমের ভিতরে এই ইমপ্রুভমেন্টটা করা হয় না, কারণ এখানে মাল্টি স্টেক হোল্ডার ইনগেজ থাকে আর কি। তো আমরা যেটা চাই আর কি, যে সামনের দিনগুলোতে আমরা যে আমাদের ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, সেগুলো আমরা আমাদের যে লুপহোলগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করার এখনো অব্যাহত চেষ্টা আছে। আমরা রিসেন্টলি কিছু প্রোগ্রামও হাতে নিয়েছি, কিছু প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আরও স্ট্রেংথেনিং হবে এবং রিপোর্টগুলো আপ টু ডেট, ডাইনামিক, আরও কানেক্টিভিটি হবে আর কি। সেই আশাবাদ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Awal. Ladies and gentlemen, now we'll go for open floor discussion on this occupational safety and health issues in Bangladesh. If anyone want to speak on this segment, please raise your hand. You'll be given the floor. Otherwise, we'll go to Mr. Tamim Ahmed, as he wants to make some recommendations on his part. Anyone? I think Mr. Ahmed, you can. Mr. Tamim, since you wanted to put some recommendations. Yeah, I think I just couldn't finish some of my points there, and also like to
emphasize on some of the facts that may not be always addressed in this kind of discussions. When we talk about capacity, we talk about the numbers of DIFE, obviously I'm talking, the number of inspection that is there. And we see good spike. We see increase in number of inspection over the years. And also we've seen that in terms of compliance, for example, if we take the example of RMG industry, some of the factories that were previously under Accord and Alliance, we see that they are now being handled by the RSC. So these factories are doing relatively well in terms of compliance. The number are really impressive. However, when we talk about the number of inspection, we also sometimes forget the issue of the quality of inspection. We see the inspection, we get a lot of allegations from the factories management that the inspection is not up to the mark. And we've seen incident of in issues that issue have been inspected, and also there then workplace accident has happened. Evidence are there. So obviously, I mean, while we of course want to see the capacity building of DIFE, and we see the number of coverage as is going up day by day, but we also want to ensure that when we calling a factory inspected and it's safe, it's actually safe. Second of all, we've seen some of the factories that have received fully training of the previous program of Accord Alliance, and of course, I think we've seen the changes. Most of the workers they receive the training. They are giving good responses against specific queries related to OSH. But one incident I want to mention here, not to demotivate, but just to remind the fact that the importance of the effectiveness of this training, not only in the paper that we have conducted this training. One of the incident has happened years ago, where training was completed and most of the factories has received those trainings. And the very first incident that they were taught is that when there is a fire in your workplace, it is not your responsibility to mitigate the fire. Your responsibility is get out of the factory and save your life. But we've seen that even though those workers received the training, but when the incident took place, 40 workers around, they went to save the factory and eventually got burned. So, I mean, obviously, one thing could be they were not aware at all. Maybe there's less possibility that has happened, or maybe there are some sort of indirect pressure from the management that, okay, whatever you learn from the training, perhaps may not be taken for the real implementation, or maybe the mindset is not still changing. So I want to emphasize on the two facts that although we as a researcher, we also mention numbers all the time, but we want to go beyond the numbers. And in upcoming days, we don't want to rely on the numbers only. We want to go deep down that and want to see meaningful changes. Of course, it is happening and it will take time, but we are seeing that the issue of the safety is a bigger part of HRDDD, and it's not an humanitarian issue anymore, and it's becoming legal over the European and American countries. And of course, as part of the legal binding, the suppliers here, whoever exporting to those countries, will have to oblige those as well. And these are legal issues, going to be legal issues as well. So there is no option would be there to, well, I'm trying, well, I'll be seeing. And second of all, of course, the fact that we've seen the RMG itself is the biggest example. After many years of effort, after Rana Plaza, the image that it had over the years, the competitiveness now it has. I mean, of course, price is obviously there as an economic indicator. It's the biggest thing. But of course, you see now most of the brands do not come here with the suspicious mind that, okay, this factory would be subject to workplace accident like Rana Plaza. So they are now enjoying this in a way, this the competitiveness. So I would say that since the Rana Plaza, we have invested a lot on the RMG industry, and we want to see RMG industry taking the lead. I mean, of course, they have their limitations as well. They have area of improvements. I don't want to focus on that because I want to talk about the other industries as well, especially as the previous speaker mentioned, the informal sector is very huge in Bangladesh. But what about the formal sector? I mean, even if you take the formal part, the very minimal part that is outside of the RMG industry, these are also lacks a basic minimum wage, wage and standard. So maybe the RMG in leaders can come forward and with of course, the support of the government and coordination with other industry leaders to share the experience that they have learned, and of course providing support to at least to reach in a way we can achieve the basic
the basic requirement that would be required to be fulfill the criteria of HRDDD as part of that. And of course, we know that the subcontracting factories are one of the key challenges. They are well, I'll be taking 1 more minute, just if you allow. So the subcontracting factories are the main challenges. I understand the dive challenges. They are seasonal. They have shared ownership. So it's difficult for them to trace. It's difficult for them to inspect. Okay, I'll be recommending. So I would like to say that the reality is this contracting factor, we cannot eliminate them. So having that reality in mind, we need to implement separate dedicated rules and regulation for them within the law, of course, at least so that they follow the minimal standard that is required to avoid Rana Plaza like incident. And we have seen in the past, Ministry of Commerce issued a subcontracting factory guidelines, and it was in a draft version, but we haven't seen it finalization of this version, and it was never implemented. So I would be saying, going forward, we would like to take all of the stakeholder on board, and want to see that along with the success of the RMG industry, limitation of the RMG industry, we want to take other industries as well, where we would see that meaningful changes are taking place. Thank you very much. Thank you, Mr. Ahmed. Ladies and gentlemen, we'll be going to But you just one by one. Ask one simple question to you. Did you have the chance to go through the আজাদ ভাই একটু সামনে নিয়ে যদি কথা বলেন তাহলে লাইভেও শোনা যাবে। জি, একটু সামনে নিয়ে কথা বলতে হবে। did you have the chance to go through the Ministry of Commerce subcontract guideline, and what the labor issues are incorporated in that guideline? It was in a draft version in the Ministry of Commerce website, and there was some issues mentioning around the basic criteria that is needed to be fulfilled. But next, we haven't seen the draft become finalization in the website. We haven't found any update on that and follow-up update on that. Oh, all right. Ladies and gentlemen, we'll be going to you one by one in different segments, as you know. But since we'd like to close this particular segment of occupational safety and health, those who haven't talked yet, you can just make any recommendation if you have any. So we'll be taking very short recommendations for 30 seconds or 1 minute, if anyone have any recommendations. So I guess you have one. I think very quickly from the side of the ILO, the question about the number of labor inspectors and quality of labor inspections is a global issue. In no country is there sufficient labor inspectors. So I think the recommendation should focus on strategic labor inspection and risk-based inspections. You would never have the labor inspectors that cover every single factory and enterprise in Bangladesh. So unless, of course, it's risk-based, and it's through strategic mechanisms. And I think the previous speaker, just to ask, unfortunately, I didn't hear or get the recommendations that came through. So from the ILO side, I think 2 key recommendations: strategic labor inspection and risk-based labor inspections. Thank you, Mr. Niran. Anyone else want to put any recommendations? I guess we don't have any other right now. Ladies and gentlemen, we'll be moving forward to the second segment of discussion, that is just transition in Bangladesh. আপনারা জানেন যে এই জাস্ট ট্রানজিশন সেগমেন্টে অটোমেশন নিয়ে কথা হচ্ছে। সো এই অটোমেশন নিয়ে নানা রকমের শঙ্কা রয়েছে, সেই শঙ্কার সাথে সাথে আসলে সম্ভাবনাও রয়েছে। তো শঙ্কা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হেভিলি জব লস হবে, আর সম্ভাবনা যেটা রয়েছে যে অনেক বেশি ইফিসিয়েন্সি আসবে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে। সো এটা নিয়ে আসলে যে শঙ্কা এবং সম্ভাবনার যে একটা দোলচালের মধ্যে আমরা আছি, এই সেগমেন্টটা নিয়ে আসলে এইখানে আমরা কথা বলবো। তো আমাদের মনে হয় যে এই সেগমেন্টটাতে আমাদের এমপ্লয়ার যারা রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি যারা রয়েছে, তাদের আসলে আমাদের কম্পিটিটর বা অন্যান্য দেশের তারা কেমন করে অটোমেশনের দিকে গেছে, মেশিন বা অন্যান্য এআই ড্রিভেন বা অন্য যে কোনো ধরনের টেকনোলজি বেসড ট্রানজিশনের দিকে গেছে, সেটা একটু লক্ষ্য রাখা উচিত, কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট যে এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন যাতে না হয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হলো আমাদের ওয়ার্কাররা চিন্তা করে যে এই ধরনের অটোমেশন হলে তাদের জব লস হবে। সো এইটাও আসলে ভ্যালিড একটা চিন্তা, কিন্তু এই চিন্তাতে আসলে ওয়ার্কাররা কোথায় ফিট ইন করে তাদের আপস্কিলিংয়ের ক্ষেত্রে, সেটা নিয়েও আসলে হেভিলি এই সেগমেন্টে আলোচনা হতে পারে। সো প্রথমেই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি মিস কল্পনা আক্তার, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন,
আপনাকে কিছু বলবার জন্য 5 মিনিট সময় পাবো আমরা। Thank you so much, Tanjim Bhai. So, যখন আমরা just transition, I mean, when we speak about the just transition, it is not only automation. It brings us the climate. I mean, fewer issues. Green art production is another thing, and global shift. Automation definitely is one of these, and Bangladesh at this moment in a critical crossroad for that. It is not the question is that a transition will happen because it is transiting for very longer time. The question is whether this transition will be just or not. And when we are talking about just, we just cannot put workers out of discussion. So at this moment, like whatever the framework we have in Bangladesh, the workers' voice has not been included. We can talk about our national adaptation plan. We can talk about Mujib prosperity plan, or many industrial policy that has been taken. Maybe someone or some people thought about workers, but not necessarily that workers was in the table when the discussion has happened. So the two things that yes, there is a discussion happening, but the workers is totally been left out from that discussion. And for this moment where the workers are, the discussion happening here in the bubble, like at this moment we are discussing in the daily stir, but not necessarily that information is has been downstreamed that workers really know what happening to them. Like workers during these days, in hot summer they're having like new diseases. It is high, I mean, heat stress is very common these days. During this hot summer they're having high fever, runny nose, red eyes, all these new diseases putting them, and they don't have any idea that whether it is their made problem or industry made that problem or climate has made that problem. Sometimes they just says beshi gorom karon Allah gorom banai dise. No, it's not that. It's not that. So that means that workers doesn't have any uh, awareness or other word education on them. Like industry may be working with the brand to make these factories less carbon emission, or they're putting some bar that by 2030 will be doing this amount of carbon emission, but haven't discussed with workers that how they will be adapting on this, or what would be their resilience plans, or any adaptation plans will be there or not. So that gap extremely is there. The automation, if we talk about automation, many of you maybe a few years ago you heard that there was a enormous number of workers was get fired from the sweater factory, because during those days one machine would need 10 workers, and after that shift when they had Jacker's machine, they only need one workers to run like same size of the machine. So which just mean 9 workers just lost their jobs. And DIFE is supposed to have that record, where those workers has been, or whether they have been upskilled or reskilled or not, but we don't get any data. So which just mean that the automation clearly wiping the workers' jobs, but there is no framework for that, how workers will be reskilled or upskill on this. And if we talk, the transition is not only happening in the garment industry, it is happening in every sector. Like we can talk about agriculture, we can talk about construction, even informal worker. But we don't see any comprehensive framework that adopt workers on this. So that gap is there. And if we just talk about garment sector, I think the brands has a huge responsibility on it as well. They just should not bring the policy from the Western countries and imposing that in Bangladesh or in the production country by saying that, oh, you have to do these or you have to comply with that without bringing money. So without any contribution, uh, the transition would be not just that we believe in. The top-down approach need to be stopped, and workers' voice. I mean, every stakeholder need to be in the table when we are talking about transition. If we wanted to see any lesson learned, we can take lesson learned from the South Africa. We can, get the lesson learned from
Latin America and some Asian countries as well, who really brought workers in the table, who really started a dialogue. So the countries basically that plan early, including workers, including the workers' voice in the center or in the negotiation table, they really succeeded. So we really need to work towards to that. Thanks. Thank you, Ms. Akhtar. Now, I'd like to request Ms. Taslima Akhtar Lima, President, Bangladesh Garment Shramik Sanghati, to deliver her speech. Over to you, ma'am. Thanks to CPD for organizing this discussion. I think this is very important because we are living in a transitional period, especially for workers. The social protection in this transitional period, like automation, green transition, and environmental change, we have to be careful how we can ensure the social protection for workers, especially for the women workers. So from my side and from our experience, we have got many information, many analysis from different stakeholders that we need action plan, we need training, we need different kind of initiative, especially for the workers who are losing their job in this transitional period and who cannot increase their skill for this reason. So I think that it is obvious that we need national action plan, we need social dialogue to shape how we can ensure the social protection. But at the same time, I think that not only the training can ensure the job loss or how to cope with this transitional period. I think that especially about the work loss, job loss of women workers, it cannot ensure to cope with this transitional period. Ji. না, অসুবিধা নেই, আমি যে আপনার অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে, আপনার কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, মানে মানে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। ও একটু দ্রুত বলা হচ্ছে এই জন্য আমি তো ইংরেজিতে বলতেছি, মানে অসুবিধাটা কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি না। না, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আপনার অসুবিধা হলে আমি বাংলায় বলতে পারি। বুঝলাম, করবো। আচ্ছা, আমি কন্টিনিউ করি। তো সেই ক্ষেত্রে what actually I was saying that training is not only the solution. I think that we should think about how workers can continue their job and how they can increase their skill. It's not only depend on training, it also depend on the social protection for maternity leave, for other things, because when women workers start job, they have to have complete their household work and other things, and they don't get enough scope for maternity leave, childcare, women friendly environment, and these are the reason they cannot make more skill and efficient in their sector. So I think that maybe we can give training to workers, women workers, to cope with automation, cope with green transition, but at the same time we need to ensure their wage, safety, and other things that could be ensured by the state policy and also policy of owners and employers. So I think these are the important thing to cope with just transition period. So this is from my side. Thank you. Much. Now, thank you, Ms. Taslima Akhtar Lima, President, Bangladesh Garment Shramik Sanghati. Now, I'd like to request Ms. Vidya Amrit Khan, Vice President, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, BGME. Over to you. Thank you. I just want to one more time remind everybody the definition of just transition.
So the just transition is a concept that emerged in the 1980s through efforts by the US trade union to protect workers' rights and livelihoods as economies shift to sustainable production, primarily protecting workers affected by environmental regulations. Since the conversations this morning, it seems as if there is a lot of বাংলায় যেটাকে বলে ক্ষোভ যে ওয়ার্কারদের রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে না বা ওদের ভয়েস শুনছি না আমরা কিন্তু সির্ফ এই সেশনের বক্তব্য যারা রাখবে আপনি যদি দেখেন এখানে 75% of the speakers is from the workers side and there's only me 1% out of 4 who's talking from the factory owner side, so the manufacturer side. So no, but in this subject, right? So basically, the thing is this, that over time in Bangladesh, I think one should really stop talking about Rana Plaza. This is not good for our image. Somebody should stop and say, hold on, since Rana Plaza, look at how much improvement the garment sector has made. এখানে আপনারাই বলেছেন যে গার্মেন্ট সেক্টর ছাড়া অন্য সেক্টরে জানি কি হচ্ছে না জানি কি হচ্ছে ইটস নট রেগুলেটেড উই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্স আমরা কিছুদিন আগে দুইটা আগুন দেখেছি both were non-garments or non-BGMEA member factories দুটোটা ক্ষেত্রে আগুন কিন্তু আমাদের সরকারের ফায়ার সার্ভিস নিভাতে পারেনি তো বাংলাদেশে যদি এখন আমরাই সব করব and then at the same time আমাদের গভর্নমেন্ট সার্ভিস পাবলিক সার্ভিসগুলো যেগুলা যেখান থেকে আসার কথা এবং দেবার কথা ওইখানে যদি কোনো উন্নতি না হয় তাহলে আজকে বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টর অ্যাকচুয়ালি কি করবে সো এটা আমার প্রশ্ন রয়ে যায় when we talk about the garment sector, you know that every time we talk about the number of green factories, it increases. Many of you may not know that Bangladesh has the largest number of green certified factories in the world. Not China, not India, not Vietnam, none of them. It's Bangladesh. And this is a successful journey that we have accomplished in the last 10 years, for which we are never recognized, never thanked. এই ইন্ডাস্ট্রিটা আমাদের, এই ওয়ার্কারগুলা আমাদের। আমরা অতটুকু বুঝি যে আজকে আমরা যদি আমাদের ওয়ার্কারকে টেক কেয়ার না করি বা ওদেরকে একটা সেফ ওয়ার্কিং এরিয়া অ্যাটমসফিয়ার না দেই আমাদের প্রোডাক্টিভিটিতেই আঘাত হবে আপনারা অনেকেই না জানতে পারেন যে বাংলাদেশের অ্যাভারেজ এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 45-50%, whereas China is producing at 90 to 100%. Yet in China, there is no transparency, no factory inspections, and there is absolutely no news of any incident that may happen. তো ওই দেশগুলোতে কি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না আমার তো এটা মনে হয় না সো জিনিসটা হচ্ছে কি যে the workers when what উদ্যোগ বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাসোসিয়েশন কি উদ্যোগ নিচ্ছে we are working always on skill development. We are looking at just transitions. We are working with our buyers frantically to make sure that they take part in this journey of just transition. Because from what I understand, just transition is not something that a garment factory owner alone is responsible for. The workers are responsible, the community has to benefit from it, and of course, the buyers must take responsibility for the countries in which they produce. And the price that we are looking at, that nobody ever talks about, dine dine dam komche, and dine dine amaderke aro standard barate hocche. Kintu every time আমার রিকোয়েস্ট এখানে কল্পনা আপা আছেন এবং আপনারা যারা আছেন যাদের একটা খুব স্ট্রং ভয়েস আছে ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম and in the international media, please also highlight how brands are systematically reducing prices, systematically not engaging in any improvement within a factory. There might be 5 brands who are concerned about the health and welfare of Bangladeshi garment factory workers. But believe me, the rest of the 95 aren't. That too, we see more interest from Scandinavian companies. We see
it is rare that a US company will come forward and talk about any social standard or any renewable energy standard within this industry. আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, কথাটা আসলে অনেক কিছু বলার আছে। We as Bangladeshis, আপনারা অনেকেই জানতে পারেন যে my father Mohammad Nurul Kader was the first person in Bangladesh to set up the first 100% export orientated ready-made garment in this country. In 1984, we had the first union in Desh Garments. We believe in workers' rights, and we as BGMEA today understand, the association understands the importance of having an integrated approach. আমি আর একটা মিনিট নিব, কিন্তু এখানে আজকে যেখানে অনেকেই আপত্তি দেখিয়েছে ফর দি অ্যামেন্ডমেন্ট, আমার আপত্তি আছে আবার নেই, দুইটাই। কিন্তু আমার এখানে একটা বড় রিকোয়েস্ট আছে। As the unions are getting stronger and as the more unions will be allowed to be formed, I ask for a guideline which union leaders have to abide by. I ask for harmony and a legal scope under which workers will be able to object anything. এই ভাঙচুর মারামারি আর ম্যানেজমেন্টকে পিটাবে আর মালিকের মাথা ফাটবে এবং আর্সেন করবে, এইটার জন্য একটা আমার মনে হয় একটা সিস্টেম থাকা উচিত। কারণ আজকে আমাদের সবকিছু করতে হবে এবং আমরা সবকিছু করেছি। আজকে রানা প্লাজা থেকে 10 বছর পরে আমরা যদি কোনো উন্নতি না করতাম, তাহলে বাংলাদেশে আজকে আমরা টিকে থাকতে পারতাম না, আপনারা খুব ভালো করেই জানেন। কিন্তু এখানে যখন লাস্ট 1 বছরে 350টা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে, তো এখানে দেখেন আমাদেরও কিছু হেল্প লাগবে এবং একটা ওয়ার্কার বা একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্কার আউটসাইড ইনসাইড হোয়াটএভার ইট ইজ, একটা ফ্যাক্টরিতে যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করে, আগুন জ্বালিয়ে দেয়, এই ওয়ার্কারটাকে বা এই গ্রুপটাকে কেন একটা আইনের মাধ্যমে একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়? When we talk about just transition, don't forget, we are also human beings. মালিকরাদেরও একটু জাস্টিফিকেশন লাগে এবং একটা নিয়মের মধ্যে থাকা লাগে। তো এই জিনিসটা আপনারা মনে করবেন। We will continue to improve the lives of the workers, but we also request at the same time efficiency is increased, and that একটা সুন্দর সমাজের মধ্যে যেন আমরা আমাদের ইউনিয়ন লিডারগুলোর সাথে এবং ওয়ার্কারদের সাথে কথা বলতে পারি। ধন্যবাদ। Thank you very much, Ms. Vidya Amrit Khan. Now, I'd like to request Mr. Shah Abdul Tariq, Additional Director General, DOL. আপনাকে floor দিচ্ছি। Respected Chair and the organizer, thank you everybody for inviting me. Basically, I am to talk on just transition in Bangladesh. আমি যেটা মোটা দাগে বুঝি সেটা হচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড অটোমেশন সিস্টেমটা কীভাবে এফেক্ট করবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। যদি এই পয়েন্ট অফ ভিউতে যাই, তো ক্লাইমেট চেঞ্জটা তো গ্লোবালি হচ্ছে। এইখানে শুধু আমরা এই যে ওয়ার্মিং, এইটাকে আমরা কতটা নিউট্রালাইজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে কার্বন এমিশন আমরা কতটুকু কমাইতে পারবো এইটা। আর এমনিতে যেটা এনভায়রনমেন্টকে তো আমরা নিজেরাই মানে নষ্ট করছি, সেটা হচ্ছে ডিফরেস্টেশন করে, তারপরে হচ্ছে আপনার যেসব ওয়াটার বডি আছে সেগুলাকে ভরে শুধু, এবং যে কাল্টিভেবল ল্যান্ড এগুলা ইনডিসক্রিমিনেটলি নষ্ট করেই আমরা তো আমাদের নিজের এনভায়রনমেন্টকে নষ্ট করছি। সেক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ওয়ার্কাররা কাজ করে তাদের জন্য যে সেফ জায়গা তৈরি করার জন্য যে রেসপন্সিবিলিটি, সেটা আমাদের সবারই থেকে যায়। তো সেই ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি শুধুমাত্র ওয়ার্কারের, শুধুমাত্র যে এমপ্লয়ারের বা শুধুমাত্র যে যারা গভর্নমেন্ট পার্টের, এইটাই না, আমাদের এই এনভায়রনমেন্টে কীভাবে সেফ অ্যান্ড সেফটি করা যাবে সেটা কিন্তু আইন কানুনে বলা আছে। আমাদের যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের যে রেসপন্সিবিলিটি সেটা আমরা ঠিকভাবে পালন করছি না, এবং আমাদের দায়িত্ব কি, দায়িত্ববোধটাই আমাদের মধ্যে আছে কিনা এটা আমরা কনফিউজড। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সবাই জানি আমাদের যে গুড গভর্নেন্সের হিউজ ল্যাক রয়ে গেছে। তো এই বিষয়গুলোতে যদি আমরা ইমপ্রুভ না করতে পারি, ইন দ্যাট কেস আমরা যে ট্রানজিশনের কথা বলছি, যে এই বেসিক বিষয়গুলোর কথা হিট করছি, এগুলো আমরা কোনোভাবেই লাইন আপ করতে পারবো না। আর অটোমেশনের কথা যেটা বলা হচ্ছে, যে আমরা যদি দেখি যে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে চেঞ্জ আসছে। যে আপনি ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলেন, সেকেন্ড বলেন, থার্ড বলেন,
এখন যদি আমি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কথা বলি, এখানে হিউজ অটোমেশন সিস্টেমগুলো চলে আসছে এবং যে আপনার টেক জায়ান্টরা, ওয়ার্ল্ড টেক জায়ান্টরা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করতেছে, ট্রিলিয়ন অফ ডলার্স ইনভেস্ট করতেছে। এনভিডিয়া যে কোম্পানি, এটা অটোমেটিক্যালি এদের ক্যাপিটাল চলে আসছে $5 ট্রিলিয়ন এবং গুগলের যে অ্যালফাবেট, তাদের ক্যাপিটাল প্রাইস চলে আসছে প্রায় $3 ট্রিলিয়ন কাছাকাছি। তো এই যে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট, এই ইনভেস্টমেন্টগুলো ডেফিনেটলি আমাদের যে ফ্যাক্টরিতে যে প্রোডাকশন সিস্টেম, এই সিস্টেমে ব্যাপক একটা প্রভাব ফেলবে এবং আমাদের যেই বাংলাদেশে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে, এখানে আমরা তো এইটার বাইরে যেতে পারবো না, ইনফ্যাক্ট যাওয়া সম্ভবও হবে না। তো সেইটাকে সামনে রেখে আমাদের এই যে লেবার ফোর্স আছে, এদের ম্যানেজমেন্টটা কি হবে, এদেরকে আমরা কিভাবে করব, শিফট হতেই হবে। যে ফ্যাক্টরিগুলো টোটালি 100% অটোমেশন সিস্টেমের মধ্যে চলে আসবে, সেখানে আমার লেবার থাকবে না। ওই লেবারদের আমি কিভাবে ম্যানেজ করব, তাদের জব ক্রিয়েশনটা কোথায় হবে, এই বিষয়গুলো ফার্দার যদি আমরা চিন্তার মধ্যে না আনি, তখন এই যে জাস্ট ট্রানজিশন করার যে লেবার রাইটসগুলা, এই রাইটসগুলো আমরা কিভাবে প্রিজার্ভ করব, এই বিষয়গুলো ডিসকাশনে ডেফিনেটলি আমাদের আনতে হবে। আদারওয়াইজ কোপ আপ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে বলে আমার কাছে মনে হয়। তো আজকের যে ডিসকাশন, আমার কাছে মনে হয়েছে ইট ইজ টাইমলি ডিসকাশন এবং খুব যদি আমরা বুদ্ধিদীপ্তভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো না নিতে পারি, তাহলে আমাদের যারা ওয়ার্কফোর্স আছে, অটোমেশন সিস্টেম এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে ট্রানজিশনটা হবে, এই ক্ষেত্রে তাদের টিকে থাকা এবং আমাদের যে সোশ্যাল যে ব্যালান্স অবস্থায় রাখা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। এবং আমরা সবাই জানি যে প্রত্যেকটা রেভলিউশনের ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডিসপ্যারিটি তৈরি হয়েছে এবং আমরাও এটাও বলছে যে এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, যেটা অটোমেশন সিস্টেম, এই সিস্টেমের কারণে পার্টিকুলারলি কয়েকটা দেশের দিকে আপনার সমস্ত রিসোর্সগুলা ডাইভার্ট হওয়া শুরু করবে। তখন কিন্তু আমাদের মতো যে টেকনিক্যালি আমরা যারা একটু নিচের দিকে অবস্থান করছি, এদের জন্য প্রবলেম তৈরি হওয়ার বেশ পসিবিলিটি রয়ে গেছে সামনে, এবং সেই বিষয়গুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি, টাফ টাইম উইল বি কামিং নিয়ার ফিউচার। তো আমরা আশা করি যে আমরা এই বিষয়গুলোকে কমব্যাট করতে পারবো। সো থ্যাংক ইউ ফর এভরিবডি লিসেনিং প্যাশেন্টলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ মিস্টার শাহ আব্দুল তারিক আপনাকে। উপস্থিত শুধু আমরা এখন এই বিষয়ে যদি আপনাদের কারো কোনো রেকমেন্ডেশনস থাকে, সেই রেকমেন্ডেশনস ভেরি ব্রিফলি নেব। জি, আহসান ভাই হাত তুলেছেন, আহসান ভাইয়ের কাছে যাই, এরপরে শাকিল ভাই আপনার কাছে আসবো, তারপরে যদি কল্পনা পাওয়া কিছু। ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। তো আমি আসলে লেম্যান, আমি আসলে এক্সপার্ট নেই বিষয়ে। আমার যেটা একদম কিউরিয়াসিটি, আউট অফ কিউরিয়াসিটি, আমরা আসলে নতুন ব্র্যান্ডের কথা বলছি, আমরা আসলে রানা প্লাজাকে ভুলে যেতে চাই এবং নতুন ব্র্যান্ড, বাংলাদেশি ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে চাই। আপা একটু আগে বললেন যে আমাদের 300 লেট সার্টিফাইড ফ্যাক্টরিজ হয়েছে, ভেরি গুড। তো আসলে এখানে আমরা যদি কোনো রকম স্ট্যাটিস্টিক্স, আমার লেম্যানস পার্সপেক্টিভ থেকে বলতে চাচ্ছি, যে স্ট্যাটিস্টিক্স থাকে যে 300 ফ্যাক্টরি এরকম লেট সার্টিফাইড করতে গিয়ে আমার ওয়ার্কার্স ওয়েলবিংটা আমার কিভাবে ইনক্রিজ করেছে, আমার নো ওয়ার্কার্স লস দেয়ার জবস, এই ধরনের যদি স্ট্যাটিস্টিক্স থাকে, আমার ব্র্যান্ডিংটা আরো স্ট্রং হতে পারে। সেটা আমার আসলে নতুন ব্র্যান্ডিং করবে, এটা একটা আমার ওপিনিয়ন এজ এ লেম্যান। জি প্লিজ, আপনি এনি টাইম ফ্রি হলে বিজিএমই তে একদিন একটু সময় নিয়ে আসেন। ওকে, অবশ্যই। আমাদের কি কাজ করছি এবং কতটুকু করছি আমি আপনাদেরকে উইথ অবশ্যই স্ট্যাটিস্টিক্স না, জানিয়ে আই দেব। ডু বিলিভ দ্যাট ইয়েস ইউ আর ডুইং এক্সেলেন্ট। সো এটা একটা ব্র্যান্ডিং এর কথা, আসলে আমি রানা প্লাজাকে ভুলে গিয়ে একটা নতুন ব্র্যান্ডিং এর কথা বলতে চাচ্ছি। আর সেকেন্ডলি হলো যেটা আমার মনে হচ্ছে যে আসলে এখানে কাউন্টার ইফেক্টিভ না হয়ে আমরা যদি মোর কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচে কথা, আপনার সাথে আমি সহমত যে আসলে আমরা উই হ্যাভ টু রেজ ভয়েস, যেখানে আমাদের ভয়েস রেজ করার প্ল্যাটফর্মটা আছে, টু বায়ার্স, টু দ্য ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স, টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল এন্টিটিস হু আর ওয়ার্কিং টু এনফোর্স দিস সোর্স অফ থিং, যে আসলে আমাদের রিয়েলিটিটা কি, আমরা এই কাজ করছি, আমাদের এখানে সাপোর্ট লাগবে। আপনি একটু আগে যথার্থই বললেন যে হয়তো বা সার্টেন নাম্বার অফ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ দে আর মোর প্রোঅ্যাক্টিভ অন দিস ইস্যুস, দ্য আদার্স আর নট। তো রেইজ ভয়েস এবং মোর অ্যান্ড কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ ইজ নট অনলি বিজিএমএস, ইজ এভরিওয়ানস রেসপন্সিবিলিটি হু আর ইন দ্য সাপ্লাই চেন। তো আমি আসলে যেটা বললাম শুরুতে, লেম্যান হিসেবে আমার নতুন করে একটা ছবি আঁকবো রানা প্লাজাকে ভুলে গিয়ে, যে ছবিটা আসলে আমাকে এইভাবে দেখাবে যে বাংলাদেশ has been working since last 40 years in R&D sector is lead on these issues. ওই ছবিটা যদি দেখাতে পারি, এবং এটা হতে পারে মোর কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ, আমরা আসলে not to blame each other, what's the lackings, what's the gaps, but to how to collaborate more effectively, যে what's working well and what are not working well. এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আসলে ব্লেমটা করে ফেলি, সেলফ, আমাদের ডিনায়ালটা এখনো রয়ে গেছে। আমরা ডাইফিকে বলি ডাইফিন ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি নেই, আমরা নিজেরা আসলে দায়িত্ব নিচ্ছি কিনা যে কিছু কিছু কাজ যেটা আমরাই করতে পারি, যেটা ওয়ার্কার এনভায়রনমেন্ট
ইনস্টিটিউশন আমার ইন্ডাস্ট্রির এনভায়রনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেবে, সেই কাজগুলো আমি নিজে করছি কিনা সেদিকেও যদি আমরা কালেকটিভলি একটু দেখি, আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ট্রানজিশন বলি বা যাই বলি না কেন, যে ভীতিটা আছে সেটা কেটে যাবে। থ্যাংক ইউ। Just that I appreciate that finally somebody has said that they would like to know about the good work that we do. And, this is very, very important because while we face tariffs from the US, of course, now one of our biggest agendas is to look for newer markets. I've been to Italy personally. I've been to Brazil and all of that, and they have a very negative image about Bangladesh. ওরা জানেই না, ইভেন নেদারল্যান্ডস, ওরা জানেই না যে আমরা এত ভালো কাজ করছি, কিছু হলেই বলে রানা প্লাজা। তা আমি যদি এখন জার্মানিতে গিয়ে খালি হলোকাস্টের কথা আজ পর্যন্ত বলতে থাকি, এটা তো রাইট না। বা অন্য এই যে এখন আমরা তো ঠিক করেছি, আমরা তো কারেক্ট করেছি, একটা দিন তো কেউ বলে নাই যে আমরা কতটুক ভালো করেছি বা আদৌ আমরা কোনো চেঞ্জ এনেছি নাকি বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ভিতরে। আমরা যে রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে এত কাজ করছি, এবং জাস্ট সানডেতে I attended a meeting for the first committee that was formed to create the SLA between private solar renewable energy producers or any renewable energy producers and a private consumption. কিন্তু দেখেন এখানেও কিন্তু সরকারের ক্ষেত্রে যেখানে ওনারা আমাদেরকে এখন পর্যন্ত এনার্জি ঠিক করে দিতে পারে নাই 2025 সালে, তখনও যখন আমরা একটা সলিউশন নিয়ে যাই ওইখানেও ওনাদের অনেক বক্তব্য থেকে যায়। তো আসলে আমাদের চ্যালেঞ্জটা অনেক বড়, কিন্তু আমরা তো আর কানলে হবে না, বিকজ আমাদের তো চলতে হবে। সো recognition and changing the narrative will only help Bangladesh in the future. It's not about me. I'm diversified. I have a conglomerate. আমি অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যাব যদি আমি এখানে সুযোগ সুবিধা না পাই, এবং অনেকেই চলে যাবে, কিন্তু তারপরে ওয়ার্কারগুলা কি হবে? কারণ গার্মেন্ট সেক্টর ইজ স্টিল দ্য মোস্ট লেবার ইন্টেন্সিভ, অ্যান্ড বাংলাদেশে 180 মিলিয়ন পিপল আছে। দিস ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ টু সার্ভাইভ ফর দ্য নেক্সট 10 years minimum. So this negative press is not doing anybody any good. It will not do our workers any good if we continue to hammer the disaster of Rana Plaza, but start telling the story. And I request this to the media partners. কিছু হলেই একটা নেগেটিভ, কিছু হলেই একটা নেগেটিভ বলে দেয়। এই যে 7তলা বিল্ডিং এ আগুন লাগলো, 17টা ডিফারেন্ট ফায়ার সার্ভিস গেছে, আগুন নিভাতে পারে নাই, রাত্রে বৃষ্টি পড়েছে, ফাইনালি আগুনটা নিভেছে। তো আজকে আমার সরকার যদি আগুন নিভাতে না পারে, এটা তো আমার দোষ না। এই জিনিসগুলো আপনারা একটু প্লিজ খেয়াল করবেন। মিস আচ্ছা, খান, আমি থ্যাংক ইউ একটু ভেরি যোগ মাচ। করতে আপনি চাই। না, আমি হ্যাঁ। আমি ওনার পরে আছেন, আমি আচ্ছা। সিরিয়ালমেন্ট করে আমি আপনাকে ফ্লোর দিব। প্রথমত হচ্ছে হলো আপনি যে বিষয়গুলো বলেছেন, ইউর রাইট। অন্যান্য যেই আমরা এত বেশি রানা প্লাজাকে নিয়ে কথা বলি সেটাও ঠিক আছে, আপনার দিকটাও ঠিক আছে। সো এতে তো আসলে দুই দিকের সাইকোলজি, তো আসলে এই জায়গা থেকে একটা ব্যালেন্স আউট করতে হবে। সো আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাজ আ মিডিয়া, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংও আপনি যেই লাইনে কথা বলেছেন সেই জায়গা থেকেও আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, লেবার মার্কেট সাস্টেনেবল করার জন্য কি করা দরকার সেটাও আছে। সো আমরা আসলে প্রাইভেট সেক্টরের যে গ্রোথটা সেটা এনশিওর চাই, এবং প্রপারলি ইউ হ্যাভ স্পোকেন দ্য রাইট, একেবারে ট্রুথটা বলেছেন যে আমাদের যে ইমেজ, ইন্টারন্যাশনাল ইমেজ, সেই ইন্টারন্যাশনাল ইমেজটা আসলে রানা প্লাজা থেকে বের হতে হবে। তো সেই বের হওয়ার জায়গা থেকে আসলে আমার মনে হয় যে আরো মিডিয়া যে অ্যাডভোকেসি গুলো করার আছে, আপনি বলেছেন যে মানুষজনকে জানানো, সেখানে আসলে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার সাথে বিজিএমএ কেমন করে আরো মোর কোলাবোরেটিভলি কাজ করতে পারে, রিব্র্যান্ডিং করতে পারে, সেটা হয়তো একটা সেপারেট ডিসকাশন হতে পারে। আমরা অ্যাচিভমেন্ট গুলো নিয়েও আমরা এই ধরনের একটা ডিসকাশন করতে পারি, সেগুলো নিয়ে আমরা রিপোর্টিং করতে পারি। সেটা মনে হয়, হ্যাঁ, সেটা নিয়ে মনে হয় সেটাই হয়তো আর আসলে রাইটলি যাবে। তো শাকিল আক্তার চৌধুরী, আপনি ফ্লোর চেয়েছেন, আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ এগেন। আপা অনেক ধন্যবাদ, আপনি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, এবং আপনি যা যা বলেছেন এগুলো সব আমাদের মনের কথা, এবং এগুলোকে আসলে আমরা ধারণ করতে চাই এবং আমরা করি। আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এমন একটা জায়গাতে চলে গেছে বিশ্বব্যাপী, যা দিয়ে আমরা আমাদেরকে পরিচিত করি সারা বিশ্বে, এবং আমরা এই জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং আমরা আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বাংলাদেশে এতগুলো 300-র মতো গ্রিন ফ্যাক্টরি আছে, কিন্তু জানেন তারপরও মনের মধ্যে একটু ব্যথা যে এই 300 ফ্যাক্টরির মধ্যে কয়টাতে আমার ওয়ার্কার্সরা রেসপেক্টেড, তাদের একটা দুটা ইউনিয়ন আছে, অন্তত বছরে একটা দুইটা সিবিএ হয়, এরকম দলিল দস্তাবেজ আমরা অনেক চেয়েছি, খুঁজে বেরিয়েছি, কিন্তু পাই নাই। যখন আমরা দেখি যে গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলোতে
আমাদের ওয়ার্কারদের কোনো অংশ নাই, তাদের অধিকার হয়তো অনেক কিছু দেওয়া আছে, কিন্তু বেসিক অধিকার তাদের সংগঠিত হওয়া, ইউনিয়ন করা সেটা নাই, তখন আমাদের মনের মধ্যে ওই ব্যথাটা থেকেই যায়। যখন আমরা বিদেশে যে আমরা চাই আমাদের দেশকে, আমাদের গার্মেন্টসকে আমরা ব্র্যান্ড তৈরি করব, কিন্তু যখন আমরা দেখি যে আমার কোনো অস্তিত্বই সেখানে নাই, তখন আবার আমি কেমন জানি একটু পিছিয়ে পড়ি, একটু যেন ম্লান হয়ে যাই যে আদতে আমি কি বলবো বা কি বলবো না। কারণ ওই প্রশ্নগুলো তারাও জানে এবং তারা সেই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে করে যে তোমাদের কয়টা সিবিএ এগ্রিমেন্ট আমাদেরকে দেখাইতে পারো, ওই 300-র মধ্যে আমরা পারি না। এটা খুবই দুঃখজনক হয় তখন আমাদের জন্য যে আমরা আমাদের মনের কথাটা, মনের কাজটা ঠিক মতো করতে পারি না, কিন্তু আমরা করতে চাই, আমরা এখনো করতে চাই। এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি যদি সত্যিকার অর্থে এরকম একটা আয়োজন করেন, উদ্যোগ দেন, যে বিজিএমএ যদি নেয়, আমরা ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে আপনাকে কথা দিতে চাই, আমরা সেখানে যাব, আপনারা আমাদেরকে বলবেন কি কি আছে আমাদের, আমরা সেগুলোকে আরো বেশি বেশি করে আমরা প্রচার করব, আমরা তুলে ধরবো, আর আমাদের কি কি বলার আছে সেটাও আপনাদেরকে শুনতে হবে এবং সেটাও আপনাদেরকে তাহলে সেই ব্যাপারে প্রপার রেসপন্ড করতে হবে, এবং করলে পরেই আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর বাংলাদেশ করব, একটা প্রোডাক্টিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব, যাতে করে আপনারাও বেনিফিটেড হবেন, আমরা বেনিফিট হব। অনেক ধন্যবাদ। ওনাকে শর্ট একটা উত্তর দিব। আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে প্লিজ, জি, আমি লেবার দেখি না, আই এম দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড আই লুক আফটার সাস্টেনেবিলিটি। অ্যান্ড আপনারা জানেন সাস্টেনেবিলিটি আন্ডারে women, gender, equality, decarbonization, reforestation, আপনার ওয়াটার, কমিউনিটি, সার্কুলারিটি, রিসাইক্লিং, এসএমই সব চলে আসে। আমাদের কারেন্ট বিজিএমই অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে টু লুকিং আফটার অ্যান্ড সেফগার্ডিং দ্য এসএমই ইন্ডাস্ট্রিজ। এই ছোট কথাগুলো মেবি আপনারা জানেন না, অ্যান্ড ইউর রাইট, মেবি আমাদের ওই কনভারসেশনটা হয় না, সবসময় একজন আরেকজনকে আমরা দোষারোপ করছি। সো আই উইল ডেফিনেটলি টক টু মাই ভাইস প্রেসিডেন্ট হু লুকস আফটার লেবার, অ্যান্ড ভেরি সুন আপনাদেরকে আমরা দাওয়াত দিব। আমি চাই আপনারা জানেন যে আমরা আসলে কি করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা তো বলেছেন, এর মধ্যে যদি কোনো রকমে আমাদের যেহেতু আমরা পলিসি অ্যাডভোকেসি নিয়ে কাজ করি, ডেইলি স্টার যদি আপনাদের কোনোভাবে হেল্প করতে পারে, প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করে, উইল বি ডুইং দ্যাট। সো আমি ফ্লোর দিচ্ছি তাসনিম। বিদ্যা আপার আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং অন্য আলোচনা থেকে কথা বলতে একটু ইচ্ছা করলো। আমরা আসলে এখানে যারা বসে আছি প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক এবং সারা দুনিয়ার যে বিশ্ব, সেই বিশ্বেরও আমরা নাগরিক। ফলে আমরা যখন বাংলাদেশের নাম মেড ইন বাংলাদেশ দেখি আমরা অন্য জায়গায়, ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে, তখন আমাদের গৌরব হয় যে আমাদের শ্রমিকরা এই কাজগুলো করছেন। একই সাথে যখন আমরা দেখি যে আসলে আমাদের দেশে গ্রিন ফ্যাক্টরি হচ্ছে, আমাদের দেশে অটোমেশনের সাথে খাপ খাওয়ায় বাংলাদেশ আগানোর চেষ্টা করছে, এগুলো নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটা ইতিবাচক দিক। একই সাথে আমি বিদ্যা আপার সাথে একমত যে এখানে প্রফিটের যে লায়ন পার্ট যারা নিয়ে যায়, বায়ার্স, তাদের রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু আমি সম্মানের সাথে বলতে চাই, আমি কোনোভাবেই রানা প্লাজা ভুলতে চাই না। কারণ বাংলাদেশের ইতিহাস যেমন ৭১, ২৪ এগুলো বাদ দেওয়া হয় না, তেমনি বাংলাদেশে আমরা ট্রানজিশনের আলাপ করি, জাস্ট ট্রানজিশন নিয়ে আলোচনা করি, এবং গার্মেন্টসের ইতিহাস রানা প্লাজা, তাজরিনকে সমেতে আগাইতে হবে। কারণ আমাদের এত মানুষের প্রাণ গেছে, স্বপ্ন গেছে, এটা আর পরেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেক ডেভেলপমেন্টের জায়গাগুলো, যেগুলো ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের চেঞ্জ হওয়া, আইনের চেঞ্জ হওয়া, কিছু কিছু জায়গায় এই চেঞ্জগুলো কিন্তু রানা প্লাজার পরে মালিক, সরকার, বায়ার ৩ পক্ষই অ্যাগ্রিড হয়েছে যে এই বিষয়গুলোতে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। একই সাথে আমাদের মানে এই ধরনের ঘটনাগুলোর কি করা যায় সেগুলো নিয়ে তারা কথা বলছেন, এবং এই চেঞ্জটা একটা রানা প্লাজার পরে হয়েছে। ফলে এতগুলো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা এই সেক্টরটাকে কিভাবে গড়ে তুলবো সেটা নিয়ে ভাবছি, জাস্ট ট্রানজিশন নিয়ে ভাবছি। সেখানে আমি মনে করি যে আমাদের এদের ভুলে গেলে হবে না, প্রতিনিয়ত মনে রেখে রেখেই আমাদেরকে আগাতে হবে আমাদের রেসপন্সিবিলিটির জায়গায়। আর গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা যে আপা বললেন, আমিও মনে করি যেটা অবশ্যই গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে এখন যেটা সারা দুনিয়ার ব্যাপার, এবং ইউরোপ, আমেরিকা যেভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য রেসপন্সিবিলিটি তাদের জায়গায় পড়ে, সেখানে আমরা যদি আমাদের এখানে দেখি, আমাদের এখানে একজন শ্রমিক হয়তো কারখানায় যখন যাচ্ছেন, যদি কারখানার কথা বলি, সেখানে উনি যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকেন, উনি যখন বাড়ি ফিরে আসেন দেখা যায় রাত ৩টা ৪টা পর্যন্ত ঘুমাইতে পারতেছেন না, ওখানে ইলেকট্রিসিটি নাই, আরও অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসলে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। কিন্তু আমার মূল যেটা আমি বলতে চাই যে এই অটোমেশন বা গ্রিন ট্রানজিশন, এই প্রত্যেকটা জায়গাতেই বা এনভায়রনমেন্টের জায়গায় আমাদের আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা এগুলোকে কোপ করব, ট্রেনিং করব, আমরা কম্পেনসেশন দিব, কিন্তু এটার পাশাপাশি
এই কোপ করার ক্ষেত্রে আরো যে জায়গাগুলো আছে, যেমন আমরা বলতে পারি যে এখানে মানে একবার একটা প্রোগ্রাম জাস্ট এটা বলে শেষ করি। একবার আমরা দেখছিলাম যে একটা নারী শ্রমিকদের ড্রপ আউট হচ্ছে, নারী শ্রমিকরা কোপ আপ করতে পারতেছে না, নারী শ্রমিকরা সুপারভাইজার হতে পারতেছে না, তাইলে কি করো, ওদেরকে এখন আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া। একটা প্রোগ্রাম নিল একটা এনজিও, কিছু গার্মেন্টসে ওনারা আয়রন ট্যাবলেট দিলেন যে ওদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। সো এই আয়রন পুশ করে বাইরে থেকে এভাবে আসলে কতটুকু হ্যাঁ, মানে ফলে এটা একটা মানে সমন্বিত প্ল্যান আমাদের দরকার। আমরা আসলে কেউ কাউকে ব্লেম করতে চাই না, কারণ দিন শেষে আমাদের শ্রমিকরা আমাদের শক্তি বা এনার্জি, এবং আমাদের এখানে উদ্যোক্তা যারা আছেন তারাও এখানে একটা সমন্বিত কাজই আমাদেরকে করতে হবে। ফলে এইটুকুই আর কি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সবকিছু বিদ্যা আপার দিকে যাবে এখন, কারণ আপনি ফ্লোরকে হচ্ছে একটা কথা বলবো, sorry to interrupt. I want to say one thing. I want to correct myself. I don't mean let's forget Rana Plaza. No, never. Because it is a crossroad. হ্যাঁ, এই ক্রসরোডে আমরা শেষ হয়ে যেতে পারতাম। এটার পরে আমরা যত ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাটেনশন পেয়েছি, যত স্কেপটিসিজম পেয়েছি, we could have been done. Our industry would have been over 10 years ago. What I want to say is that please change the narrative. Don't talk about Rana Plaza in a negative manner anyway. To promote our industry in the global platform, right? And to change our image that we Bangladeshis are doing great things today for our industry. এটা আপনারা না ইয়েস বলতে চেলেও বলতে হবে যে আমরা কিন্তু অনেক করি, কিন্তু রানা প্লাজাটাকে আমরা একটা এক্সাম্পল দেই যে দিস ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্ড ইন বাংলাদেশ 10 years ago. 1,300 people lost their lives, and at the cost of these 1,300 lives, today Bangladesh has a better, safer, more viable working condition for the workers today. এই চেঞ্জটা আমি করতে বলছি, নট দ্যাট আমি ভুলে যাই। বিচার হয় নাই তো এটা তো ফ্যাক্টরি আমরা করব না। আপনারা গিয়ে সরকারকে বলেন বিচার কেন করে নাই, এবং ওনারা যেখানে যারা ছিল ওখানে মিস্টার রানাকে তো বোধহয় ছেড়েও দিয়েছে যতটুকু আমি জানি। এখন ভেতরে আছে, গুড। জামিন পাওয়ার পরও ক্যান্সেল হয়েছে। আচ্ছা, ক্যান্সেল হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক। হ্যাঁ, কল্পনা আক্তার, আপনি জি জি একদম শর্টলি চেষ্টা করব। যেটা প্রথম যে ওটা দিয়ে শেষ করি আপা, শুরু করি যেখানে আপনি বললেন যে ন্যারেটিভ চেঞ্জ করে বলা। আপনি গুগল করে আমাদের লেবার লিডারদের হচ্ছে গত 5 বছরেরও যদি হচ্ছে স্টেটমেন্ট খোঁজেন গ্লোবাল মিডিয়াতে, আমরাই মনে হয় প্রথম মানুষরা যারা বলেছি যে সিন্স রানা প্লাজা দিস হ্যাজ চেঞ্জড। আমরা এখন রোল মডেল হিসেবে সেফটিতে কাজ করি, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু অ্যাকর্ড অন বাংলাদেশ ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি, এবং যেটা হচ্ছে এখন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ড যারা এই চেঞ্জটা করেছে। নো নো নো, আপনাদের হচ্ছে আউটক্রাই থাকে, আমরা অনেক টাকা খরচ করে এই ইমপ্রুভমেন্টটা করেছি। ইউ সাপোজ টু ডু দ্যাট ফ্রম ডে ওয়ান when you set the factory. ঠিক আছে, আমি শেষ করে পরে আপনি বলেন। labor in the garment sector, আমি আপনাকে বলি তারপরে all বলেন। industries, you represent laborers. নো, আমি শেষ করে তারপরে হচ্ছে আপনি আপনার আনসার দিয়ে না পা। তো আমরা ওই ন্যারেটিভ চেঞ্জ করেছি। হ্যাঁ, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু সি দ্যাট। আমি যখন আমার আলোচনায় প্রথমে বলেছি যে ওয়ার্কার্স ভয়েস হ্যাভ নট বিন ইনক্লুডেড, আই মেন্ট টু সে ইন দ্য পলিসি। আমরা গভর্নমেন্টকে বলেছি, নট ইউ। আপনারাও যদি বিজেএমইরা কোনো পলিসি বায়ারকে সাবমিট করে থাকেন, ইউ ক্যানট শো দ্যাট যে আপনারা ওয়ার্কার্স ভয়েসকে ইনক্লুড করে ওই পলিসি সাবমিট করেছেন, আপনারা দেখাতে পারবেন না। আপনাদের ট্রানজিশনের মিটিংয়ে আমাদেরকে ডাকছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইরকম হওয়া উচিত। যদি ওই রকম মিটিংগুলো হতো যে দিস ইজ আওয়ার ট্রানজিশনাল প্ল্যান, তাহলে হচ্ছে আমরা বলতাম ইয়া মালিকরা হচ্ছে এটা করেছে। আপনি বলেছেন যে আমাদের ওয়ার্কাররা হচ্ছে 45% তাদের এফিসিয়েন্সি, যেখানে চায়না হচ্ছে 95%। আপনি ওয়েজ দেখেছেন কার ওয়েজ কত? আপনি একটা প্রোভেটিভ ওয়েজ দেবেন, আপনি তার কাছে 100% ইয়ে চাইবেন, এফিসিয়েন্সি চাইবেন, তাকে একটা যে নাকি নিজের বেয়ারলি সে কোনো প্রোটিন হচ্ছে অ্যাফোর্ড করতে পারে নিজের জন্য। ঠিক আছে, আপনারা হচ্ছে এই ডাটাটা শেয়ার করেন যে ওরা কেন 95% এফিসিয়েন্ট, আমরা কেন 45% এফিসিয়েন্ট, সেটা জরুরি। আপা শুনেন, আমরা যারা লেবার লিডার, উই হ্যাভ 1000 ওয়ে টু গেট দ্য ইনফরমেশন। আপনারা পাবেন না চায়না থেকে ইনফরমেশন, বাট আমাদের পক্ষে পসিবল। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা শ্রমিক নিয়ে কাজ করি। পিটাইতে আসতে বললেন আপা। আপনাদের খুব প্রবলেম যে ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ার্কাররা হচ্ছে আগুন লাগায় দেয়। একজন শ্রমিক তার কর্মক্ষেত্রে কখন ভাঙচুর করে,
একবার তার সঙ্গে বসে কথা বলে দেখেছেন? প্রথমে তারা সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তারপরে হচ্ছে ফ্লোর ইনচার্জের সঙ্গে, প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে। যখন এভরি সাইড হচ্ছে ফেল করে, তারপরে হচ্ছে একজন ওয়ার্কার স্ট্রাইকে যায়। আপনি এখানে যখন হচ্ছে কিনোট প্রেজেন্টেশন করেছে, 4টা বিষয়ের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল যে রাইট টু স্ট্রাইক। এটা কত ইম্পর্টেন্ট বোঝানো যাবে না। ওয়ার্কার ডাজন্ট হ্যাভ এনি টেবল। আপনারা প্রাউডলি হচ্ছে গ্লোবকে বলে দেন, মানে গ্লোবাল মিডিয়াকে বলে দেন, সিন্স রানা প্লাজা আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড লাইক 1400 ইউনিয়ন, লেস দেন 50 হ্যাজ এ কালেকটিভ বার্গেনিং এগ্রিমেন্ট। আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি আছেন, উনি বলুক। অ্যান্ড দে আর ফাংশনিং উইথ ডিফিকাল্টিস। তো আপনি এই ডেটা হচ্ছে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে আমি কি করে হচ্ছে সুগার কোটেড করে বলবো বলেন? কিন্তু আমরাই ওই মানুষরা, আপনাদের হচ্ছে বিজনেসের প্রয়োজনে ওই স্পাইন এখনো তৈরি হয় নাই, বাট উই হ্যাভ। আমরা বায়ারদেরকে বলি ইউ আর পেইং লেস, এবং একইভাবে মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম প্রতিদিন কমিয়ে তুমি হচ্ছে পিগিব্যাক করে কিছু পলিসি আমাদের মালিকদের উপরে চাপাতে পারো না, আনটিল ইউ আর নট কন্ট্রিবিউটিং দ্যাট হোয়াট উই আর সেইং আপা। এখানে হচ্ছে শাকিল ভাই নাইসলি বলছে, তাসলিমা আপা নাইসলি বলছে, আমি আরো বোল্ড করে বলি, অল ইউর গ্রিন ফ্যাক্টরি, ইউর জবস আর গ্রেট, you are providing a great jobs to the workers. আপনার ফ্যাক্টরি গ্রিন, কিন্তু the workers jobs are great. আপনি বলেন একটাও লিভিং ওয়েজ আছে? That doesn't have. এবং আপনাকে কোনো বায়ার হচ্ছে আপনাকে ম্যান্ডেট দেয়নি, আপনি আপনার প্রয়োজনে ওগুলো গ্রিন বানিয়েছেন, কিন্তু ইউ ফেল টু নেগোশিয়েট উইথ দ্য ব্র্যান্ডস যে ওই গ্রিনের এগেনস্টে সে আপনাকে এক্সট্রা টাকা দিবে, দেয়নি কেউ। অথচ ওই প্রশ্ন আমরা হচ্ছে বায়ারদেরকে করেছি যে এই মালিক এখানে $5 মিলিয়ন খরচ করেছে তার ফ্যাক্টরিটাকে হচ্ছে গ্রিন করার জন্য, ওয়াই ইউ হ্যাভেন্ট পেইড? কারণ তাকে হচ্ছে তুমি 1 পয়সাও বেশি দাওনি। কারণ কি? কারণ তুমি তো এটাকে ক্যাপিটাল করে তোমার বাণিজ্য ঠিকই বাড়াচ্ছ, তুমি তোমার কাপড় ঠিকই হচ্ছে তোমার স্টোরগুলোতে এই সার্টিফিকেট দিয়ে বেচতেছো যে ইট হ্যাজ বিন মেড ইন এ গ্রিন ফ্যাক্টরি। আমরা বলি আপা ইউ ডোন্ট। তো আমাদের ভয়েসকে যদি আপনারা একসঙ্গে ইনক্লুড করতে চান, শ্রমিককে সম্মান করার অল্টারনেটিভ নেই। থ্যাংক ইউ। আমি কি ওনাকে একটু উত্তর দিব না? একটু উনি যেহেতু বলেছে আমাদের স্পাইন নাই, আমি না একটু না স্পাইন আমি নিয়ে আমি উত্তর না দেই। ওই ব্যাপারে আমি নোট নিয়েছি। আমি মডারেটর হিসেবে এই ডিবেটটা আমি আমাকে একটু যদি মডারেট বলে করছি। থাকি যে না আমাদের না আমি ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে কারোর দেব। স্পাইন নেই, না অবশ্যই আছে। ওনাদেরই আছে, তাহলে আমি একটু উত্তর দেই, নালে তো আমার মনে হবে মিস আই খান, ডোন্ট হ্যাভ আ আমি স্পাইন। আমি আপনার কাছে আসবো। আমি সকল কিছু নোট নিয়েছি, জি। আমাকে একটু প্লিজ বিয়ার উইথ মি। মিস্টার আজাদ, আপনি কোনো রেকমেন্ডেশন? না, থ্যাংক ইউ। আমি আসলে আমরা একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে যেটা আপা বললেন যে রানাপালা ভুলে যাওয়া, উনি অবশ্য পরে এক্সপ্লেন করছে যে ওইভাবে বলেন নাই। তাসলিমা আপা বলেছেন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের কাছে এখনো আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন করি রানা প্লাজার ভিকটিম দাঁড়াদাঁড়ি করে, বলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা ওই দিনটা ভুলে যেতে চায় না। আমি শুরুতে একটু খুব অল্প সময় একটা কথা বলেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন, যে রানা প্লাজার এই দুর্ঘটনার পরে নিশ্চয়ই আমাদের কিছুটা সরকারি এবং বিভিন্নভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে আমরা কিছুটা ইমপ্রুভ করেছি। আমরা রানা প্লাজার কথাটা একেবারেই ভুলে যেতে চাই। যদি আজকে দেখতাম যে না, ওখানকার অভিজ্ঞতা সরকার মালিক সবাই মিলে এমন একটা অবস্থানে আসছে যে সেটা আমরা নিশ্চয়ই, এটা আমাদের জন্য খুব মনে রাখাটা কষ্টদায়ক, এজন্য ভুলতে পারছি না সেটাও কষ্টদায়ক। তো সেই কথাটা আপনি এভাবে বলছেন যেটা এটা একটু আমাদেরকে আঘাত করে। আর যেটা অলরেডি আলোচনা হয়েছে সেটা প্রোডাক্টিভিটির প্রশ্ন আসনে, সেটা কল্পনা আপার সহ আর অনেকেই বলছেন, এটা তো ডিসেন্ট ওয়ার্ক এবং অনেক কিছুর উপরে প্রোডাক্টিভিটি নির্ভর করে। আবার আমাদের এখানে শ্রমিকরা আগুন লাগায় দেয়, রাস্তাঘাট বন্ধ করে, এটা সোশ্যাল ডায়ালগে আসবে। তারপরে যদি দেখেন যে শ্রমিকদের কত অংশ শ্রমিক, কতজন মূলত কিসের জন্য তারা রাস্তায় নামে, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মজুরির জন্য। 6 মাসের মজুরি পাচ্ছে না, ওভারটাইম পাচ্ছে না, তখন তারা এখানে তাদের আরও বেশি দাবি, আরও বেশি বেতন, এই দাবিতে কখনো রাস্তাঘাট খুব একটা বন্ধ হয় নাই। তাহলে কাজ করার পরে মাসের পরে বেতন পাবে, সেই বেতনটা যদি 3 মাস না পায়, 1 মাস পরে পায়, তখন তারা বাধ্য হয়ে সেই জায়গায় যায়। তো আমি মনে হয় সোশ্যাল ডায়লগের যে আলোচনাটা আসবে, সোশ্যাল ডায়লগও তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সোশ্যাল ডায়লগও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখানে সোশ্যাল ডায়লগের জন্য থাকতে হবে রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন, যেখানে ইউনিয়ন করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ILO 87-90 কথা বলা হয়, বার্গেনিং ক্যাপাসিটির কথা বলা হয়। তো যেখানে ইউনিয়ন হবে না, কে বার্গেনিং করবে, কার সাথে সোশ্যাল ডায়লগটা কিভাবে হবে? সুতরাং আমরা হোপ ফর দ্য বেস্ট, আমরা আশা করি সবাই মিলে আমরা ওই জায়গাটায় যেতে চাই, আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা আছে।
এভাবে যেন আমরা আরো ভালোর দিকে যাই। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস্টার আজাদ। আমার মনে হয় কি সোশ্যাল ডায়ালগের কথা তো আসছে, এটা খুবই ভালো। আমাদের মূল আজকের যেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আসলে এই ট্রাইপার্টিক মিটিং বা বায়োল্যাটারাল মিটিংগুলো এই ডায়ালগগুলো আসবে। গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে আমরা যেই ডায়ালগে যখন কথা বলছি যে আমি এই জিনিসটা করছি, এই জিনিসটা হয় নাই, তখন এইটা মাস্ট বি বেসড অন নাম্বারস, ফিগার্স অ্যান্ড ফ্যাক্টস। এবং আমি যখন কথা বলি যে আমার লিভিং ওয়েজেস নাই, তখন আসলে চাল কিনতে ডাল কিনতে কত টাকা লাগে এবং আমি মাসে কত টাকা পাই, বাড়ি ভাড়া কত টাকা পাই, এইগুলো আসলে ব্যাকআপ দেয়। তার পাশাপাশি যে আমরা বলি যে ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইকের কথা, স্ট্রাইকিং এর পরে ভাঙচুরের কথা, অগ্নিসংযোগের কথা, আমাদের ওয়েলকাম স্পিচে কিন্তু ড্যানিশ এম্বাসি থেকে খুব চমৎকারভাবে একটা জায়গায় মেনশন করেছে, দ্যাট ইজ পলিটিক্যালি ইনভলভমেন্টস ছাড়া যেন যারা শ্রমিকরা আছে তাদেরকে রাইট টু স্ট্রাইক যেন তাদেরকে থাকে। সো আমরা আমাদের এই সব জায়গায় গোয়েন্দা তথ্য বা যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা সকল সময় এই ধরনের স্ট্রাইক হলে দেখি যে একটা পলিটিক্যাল ইল মোটিভেশন এখানে কাজ করে। সো এই পলিটিক্যাল ইল মোটিভেশনটাকে কেমন করে সেগ্রিগেট করা যায় সেটার আমাদের মনে হয় যে আমাদের একটা মেকানিজম বের করার প্রয়োজন। আর অবিশ্বাসের যে জায়গাটা, এটা তো আসলে কথা না বলতে বলতে আসলে অবিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি হয়েছে। আমরা শ্রমিকরা রাগ হয়ে বা পলিটিক্যালি ইল মোটিভেটেড হয়ে যেরকম ভাঙচুর করে, আমরা কিন্তু একটা ফুড প্রসেসিং কোম্পানিকে দেখেছি যে মালিক তার লোন পরিশোধ না করতে পেরে একটা সাবোটাজ করে নিজে তার ফ্যাক্টরিতে আগুন দিয়েছে। আমি ইফ আই এম নট মিস্টেকেন দ্যাটস সজীব। সো এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এখান থেকে, হ্যাঁ ফুড, সজীব ফুড। সো এখান থেকে কিন্তু মিসট্রাস্টের জায়গাটা আসলে তৈরি হয়। সো সেই জায়গা থেকে আমরা পরস্পরের দিকে যখন ডায়লগটা করব তখন আমরা সিম্প্যাথি নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই। সিম্প্যাথি নিয়ে কেন কথা বলতে চাই, আসলে প্রত্যেকেরই তো আসলে ফেয়ার শেয়ার আছে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব গল্প আছে। যখন প্রাইভেট সেক্টরে যারা উদ্যোক্তা রয়েছে, বাইরের সাথে যখন ডিল করতে হয়, ইটস নট ইজি ওনাদেরকে ম্যানেজ করা ব্যবসা আনার জন্য। সো ওনারা এক ধরনের ট্রিটমেন্ট হয়তো এক্সপেক্ট করে, সেই ট্রিটমেন্ট দিয়েই আসলে ব্যবসাটা আনতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের অর্থনীতির জায়গাটা ওরকম করে ঘুরবে না। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অ্যাক্টিভিস্ট বা কমপ্লায়েন্স মেনটেন যারা করেন, তাদেরও এক ধরনের প্রত্যাশা থাকে যে এই জিনিসগুলো আসবে, আদারওয়াইজ তো আসলে সোশ্যাল জাস্টিস প্রতিষ্ঠা পাবে। সো এই যে এই দুইটা জিনিসের যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম, সেই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টটাকে আমরা কেমন করে একটা জায়গায় আনতে পারি, সেটারই কিন্তু একটা প্রচেষ্টা আজকের এই ডায়লগটা। সো এই ডায়লগে আমরা মনে করি যে আমরা হয়তো অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে যাই, আমরা এক্সপ্রেশনের জায়গা তো খুব কম পাই। সো রাইট ওয়ার্ড চুজিং যে ক্যাপাসিটিটা, এটা আমরা হয়তো আউট অফ ইমোশন এই জিনিসটা আসলে ভুলে যাই। যেটা মিস খান আসলে মেনশন করছেন, যে আপা হয়তো বলেছেন, এটা হয়তো উনি ওই জিনিসটা ওরকম করে বলতে চান নাই, কারণ বায়ার ম্যানেজ করা তো আসলে একটু ডিফারেন্ট একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আপা যেটা মেন করছে ওই ধারণার মধ্যে না না হ্যাঁ না, এটা হয়েছে অন দ্য নো বলা, নো বলা। হ্যাঁ, অন দ্য আদার হ্যান্ড হচ্ছে হলো রানা প্লাজার যে ইস্যুটা ইয়েটা হয়েছে, সেটাও হয়তো আমাদেরকে একটু ক্যারিং ফরওয়ার্ড করতে হবে। সো এই সেগমেন্টে আমি আসলে পরের সেগমেন্টে চলে যেতে যাচ্ছি, যেহেতু উই আর রানিং আউট অফ টাইম। সো উইল বি entering into the social dialogue in Bangladesh. So first, I'd like to request Mr. Niren Ramjuthan, Program Manager, Labor Administration and Working Condition, International Labour Organization. Over to you, sir. All right, thank you very much, moderator. And at the outset, thank you very much to the organizers of this event. I think in terms of timeliness of the event, it's indeed a rather timely placed event. And on that regard, why I say so, and maybe on behalf of the ILO, we'd like to congratulate the interim government on the issuing of the Gazette for the ordinance of the Bangladesh Labour Act. I think this was making for many years, and I'm glad to see that, or the ILO is glad to see that it has now been gazetted as of yesterday. I think also opportunity to congratulate the government on the ratification of the 3 ILO conventions, 155, 187, and 190. Just very quickly, that places Bangladesh the first country in South Asia to have ratified C190, and the second country in Asia to have ratified all 10 ILO fundamental conventions. So I think that is indeed good for the government of Bangladesh, including for the social partners. Maybe just quickly, when we look at the amendment of the BLA, and this has been in the making for about no less than 3 years,
However, very crucial to this process was the process of social dialogue. And this was through the TCC. And I think when we look at social dialogue on issues pertaining to labor, the TCC is the best platform for this. And what we saw late last year, that the TCC was reconfirmed to include members, especially from the trade unions, of their own choosing. And I think it's important that any social dialogue forum, according to ILO Convention 144, should have members represented of their own choosing. Okay? So it is not people appointed by government or any other stakeholder, but of their own choosing. Now I move on to a couple of points on social dialogue. And indeed, there's several points I'd like to touch on. And one I would really like to touch on, and listening to much of the dialogue, is the issue of freedom of association. Okay, and I think freedom of association needs to be strengthened at two levels. First of all, legally, and then institutionally. And I'm hopeful that when we analyze the BLA amendment, we would see that there are stronger legal placement for freedom of association. Having said that, what does this mean about the institutional placement of freedom of association? And here we're looking at the government needs to look at simplifying and modernizing the trade union registration process, making the trade union registration process extremely simple. So as many trade unions as possible that seek registration can be registered. And very important, we have seen, and the ILO Committee of Experts on numerous occasions have raised the administrative hurdles to the registration of trade unions. On the issue of freedom of association, I think also key is protect unions from interference and retaliation. Okay, and we found that more can be done to provide protection to trade unions, including at registration phase. Okay, because we find there has been a lot of retaliation at the stage of registration, even before they registered. And I think when we look at this is on the trade union side. When we look at, Bangladesh has a history of, there's a lot of participation committees, especially including in the RMG sector. And I think here it's important that these participation committees are independent and selected independently, as opposed to being managerially nominated. Okay, so unless, of course, there's independence in the dialogue, it's going to be very difficult for fair and free dialogue. Another issue just to touch on, and what we find increasingly, is the need for representative leadership in all structures, including with the trade unions, especially for women. Okay, including at the decision-making level. So I think for the ILO, we would like to see that more female or more women are in decision-making roles across. Okay, absolutely, there is women representation, but there isn't women making decisions. Okay, or in decision-making roles. I think what can also be improved in terms of social dialogue is stronger and better linkages between workplace committees and sector-level dialogue. Okay, lots of time, and I think here we have the RMG sector in Bangladesh that's established as a TCC. However, the dialogues between the sectoral level RMG TCC and enterprise committees are absent. So it's important that there is more of that. Very quickly, if I could just talk a bit about, importance that the issue of DIFE and labor inspectors came up, issue of occupational safety and health. And once again, just reiterating, in Bangladesh, like many countries, there isn't sufficient labor inspectors. So I think there needs to be a look at how this can be more strategic, or also looking at high risk inspections. In Bangladesh, inspections in RMG factories are not high risk.
High risk are other areas: construction, agriculture, shipbreaking. And if we look at any analysis, we find that there isn't labor inspection taking place in these areas. So it is more riskier. We've all heard about the recent incidences, the fires that we've had. I think generally there needs to be more emphasis on chemical safety. Okay, and we heard previously examples of chemical fire. Chemical fire safety is very different from occupational safety. Okay, and this is an area more competence needs to be built in the country, including with the department DIFE, to ensure that they're inspecting the right things, to ensure that there is chemical inspections that are undertaken. So re-looking at some of the roles of DIFE as well, I think it's also important to understand that currently DIFE does labor inspections as well as conciliation. For us, for the ILO, that can be conflictual. And maybe one point to talk before I conclude about is, and we've seen a lot of issues pertaining to the non-payment of wages. Okay, and I think when it comes to the non-payment of wages, it is very clear. Non-payment of wages is a rights issue. It's not an issue for conciliation. When there is non-payment of wages, there is an expectation that the DIFE would go there and take corrective action. And what that corrective action is: punitive measures or getting factory owners to pay wages. It is not an opportunity for DIFE to go and say, we will conciliate about the payment of wages. Non-payment of wages is not a conciliation issue. Okay, and in fact, a non-payment of wages could, in the broader context of labor law, including the Bangladesh Labor Act, where it says wages would be paid no later than 7 days past the month. And I think that is something that needs to be looked at. And I think maybe more social dialogue or dialogue on the issue of non-payment of wages. Okay, I stop here. Thank you very much. Now I'd like to request Mr. Asif Ibrahim, Vice Chairman, New Age Group Industries, to deliver your speech. Thank you very much. I think we need to address the issue from the perspective of sustainability of not only the ready-made garment sector going forward in the future, but also other industrial sectors of the country as well. What are our short-term and long-term visions and missions? We want to lower labor unrest. We want smoother, transparent audits. We want to have improved buyer confidence. What is our long-term goal? We want compliance competitiveness, stronger global brand image. We want a stable industrial relationship, better access to high-value markets, and sustained growth. Now, as I was sitting here, and we were all sitting here, and we could see the going back and forth between our vice president of our sectoral association and our esteemed labor leaders, I still feel there is a big lack of trust or disconnect between us, which needs to be corrected. And perhaps social dialogue could be a platform which could be used effectively to address all this. And what Tanjeem also mentioned, based on proper data, that is also where there is a lack of availability and lack of transparency and solidity. So I would emphasize certainly using digitization as a means for addressing all this. I think we do not have structured database. We have some of the workers, but structured database of all of this, not just their ID, where are they from, what's their age, and the union Parisha, their certificate and all that. No, it needs to go beyond that, and all these data needs to be collected in a structured format. We must also see that the effectiveness of the labor courts. I think there needs to be a much more, especially around the industrial zones. We do not have that. We have to go somewhere else, and it takes a very long time for these disputes to be settled. So certainly, capacity enhancement of labor courts is something which is very, very important.
We must advocate jointly together for modernization of the law that we have now. We must expand our social dialogue and the industrialization model that we currently have, the SDIR model. We must partner with our development partners like ILO, EU, GIZ, and brands to build representative worker bodies, promote digital transparency across all member factories, and develop sector-wide guidelines for ethical labor relations. But at the same time, you see, the crux of the matter is also what, if you remember, Obro, Dr. Reman Soban mentioned about the $5 conundrum, which is that, the buyers are not paying us the right amount of price. And I think that's a huge problem. And I think a lot of the issues that we face in the factories, the frustrations of not only our workers, our labor leaders, but also in certain cases us, the owners, uh, all our hands are tied because of the fact that, a shirt which is being sold for $25 or even $15, we only get paid $3 for it, and 120 days later. So that is also an issue, I feel. If we are having a social dialogue, it is very, very important that the brands are also included in this dialogue. And we urge the government to ensure, and also the development partners going forward, if we can have some sort of a project together where we can bring them in and at least start to engage with them. I think there is still a big disconnect there. So, I would not like to prolong further, but we all want to see a very smooth and happy workplace in our industrial sector. If we want to progress, you see, the government does not employ the highest amount of employment. It is the private sector that has to provide it. We bring in 3 million people into the workforce. Where are they going to get the employment? The private sector has to do it. But we have to get to that environment where it's pleasant, where it's nice, and which is win-win situation for everyone concerned. Thank you. Thank you very much, Mr. Ibrahim. Now I'm requesting Mr. Syed Sultan Uddin Ahmed, Executive Director, Bangladesh Institute of Labor Studies, to deliver your speech. You were in the Labor Commission researching. Thank you very much, and thanks all for this arrangement. CPD, Daily Star, and also I think Bills also is a part of the co-organization. So I'd like to thank everybody for this, especially Mr. Abdul Samad Azad, our Joint Secretary, Mr. Orle, our government officials, employers, and we have new generation association leader here. All. আমি আসলে খুব বাংলায় বলি এবং ওকে নো হলে ওকে বাংলায় বলি এবং খুব শর্ট, কারণ সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আর কিছু বাকি নেই আসলে। যেহেতু সোশ্যাল ডায়ালগ নিয়ে আলোচনা, অন্য দুটো আমি আর টাচ করতে চাচ্ছি না। খুবই ভালো লাগছে যে চমৎকার হেলদি ডিসকাশন এবং ডিবেট হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এখানে। এটাই সোশ্যাল ডায়ালগের প্রাণ। এবং আমি যতখানি অভিজ্ঞতা আমার আছে, এখানে অনেকেই আছেন, বাইরের অভিজ্ঞতা আছে। আমরা কিন্তু আমাদের এমপ্লয়াররা এবং ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষ করে 2-3টা সেক্টরে যত খোলামেলা আলোচনা করি আমরা, এটা কিন্তু সব জায়গায় হয় না। এটা মনে রাখতে হবে। এটা খুব দুর্বল দিক না, কিন্তু আমাদের সবল দিক। আমরা কথা বলি, আমরা চেষ্টা করি একে অপরকে জানার এবং আমাদের খুব অনেস্টলি আমাদের ওপিনিয়নটা দেওয়ার এবং এক্সপেক্ট করার। সমস্যা যেটা, সেটা হচ্ছে যে এটা প্রাতিষ্ঠানিক না, উদ্যোগটা প্রাতিষ্ঠানিক না এবং ধারাবাহিক না, কনসিস্টেন্সির অভাব। হ্যাঁ, এবং এই জন্যই কিন্তু আমাদের কমিশনের 2জন মেম্বার এখানে আছেন, তাসনিমা আপ এবং শাকিল ভাই। আমরা কিন্তু এটাকে একদম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলাম এবং খুব ভালো লেগেছে যে অনেক দুর্বলতা এবং ঘাটতি সত্ত্বেও এবারের অ্যামেন্ডমেন্টে অ্যাটলিস্ট একটি ধারা যোগ করা হয়েছে যে সোশ্যাল ডায়ালগ ফোরাম একটা তৈরি করা হবে। এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজাদ ভাইয়ের মাধ্যমে গভর্নমেন্টকে। যদিও অনেক কিছু বলার আছে, যেগুলো এই আলোচনা রিফাত আছে, চমৎকার রিপোর্ট করেছে। আমি থ্যাংক ইউ দিচ্ছি রিফাতকে দেওয়ার জন্য। এবং ইচ্ছে করি আমি এবার কিন্তু দেখবেন আমার অনেক কিছুই ঘাটতিগুলো বলতেছি না এই জন্য যে অনেক দিন ধরে আলোচনাটা চলতেছে, একটা শেষ হোক, কনক্লুশন হোক আইনটা, তারপর আমরা আবার আগাবো। সত্যি কথা বলতেছি এখানে।
কিন্তু এই যে ইনস্টিটিউশনাল একটা স্টেপ হলো, এটা কিন্তু কমিশন সর্বোচ্চ জোর দিয়েছে। এবং আসিফ ভাই যে একটু আগে বললেন, আসিফ ইব্রাহিম ভাই, যে আপনার ব্রাঞ্চকে আনেন না কেন, বায়ারদের আনেন না কেন, আসলে একটা হচ্ছে সদিচ্ছা, আর একটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। দু তিনটা জিনিস আমরা অনেক বলি, কিন্তু আসলে বলার পরে আমরা চিন্তা করি না। যেমন অ্যাওয়ারনেস আমরা বলি প্রচুর, হ্যাঁ, এই অ্যাওয়ার কিন্তু শ্রমক্ষেত্রে, ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস খুব বেশি কাজে লাগে না যদি সিস্টেমটা ইলবিল্ট না হয়। এটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। এটা আমি সবসময় বলি যে আপনি অ্যাওয়ার, আমি খুব অ্যাওয়ার যে আমার সেফটি থাকা দরকার, মালিক অ্যাওয়ার, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার, টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট, আর্গোনমি, সমস্ত কিছু ঠিক না থাকে, তাহলে কিন্তু এটা আমার এই অ্যাওয়ারনেস খুব কাজে লাগবে না। তো এই জন্য আমি বলবো যে প্রাতিষ্ঠানিকরণ করা দরকার, সবাইকে এনগেজ করা দরকার, এবং কনসিস্টেন্সি খুব জরুরি। সোশ্যাল ডায়ালগ একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার, এটা শুধু বসে কিছু জিনিস আলোচনা করলাম তা না, এবং আউটকাম বেসড হতে হবে সেটা। এর বেনিফিট যেন মানুষ, স্টেক হোল্ডাররা পায় এবং অ্যাজ এ হোল নেশন পায়, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর এটা এই ইনস্টিটিউশনাল করতে হলে গভর্নমেন্টকে কিছু কিছু ইনিশিয়েট নিতে হবে। আর আমরা চাই বা না চাই, আমাদের মালিক অ্যাসোসিয়েশনগুলোও কিন্তু ইনিশিয়েট নিতে হবে। কারণ এই যে এটাই সহ 80% কি, মোর দ্যান 80% সোশ্যাল ডায়ালগ হয় আসলে সিভিল সোসাইটির ইনিশিয়েটিভ, স্টেক হোল্ডার ইনিশিয়েটিভ না। কিন্তু এই যে আসিফ ভাই এবং আপা, আমার দুইজনই যে বললো, যে আপা বলতেছিলাম, আমি শুনতেছিলাম যে আমাদের একজন ইয়াং এন্টারপ্রেনার অ্যাসোসিয়েশন, আমি শেষ করে দিয়ে বলবেন, আমি শেষ করে দেবো, যে বারবার বলতে ভাই আমরা তো এখন পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের জন্য ব্র্যান্ড পেমেন্টই করে 3 মাস পর, যাকে দেখিনি তোমরা দিতে পারবা কিনা। তো এই যে 3 মাস পরে পেমেন্ট করলে আমার কি অবস্থা। এখন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করি না। আমরা কিন্তু কমিশনের রিপোর্টে বলেছিলাম যে একটা আপৎকালীন ফান্ড করা হোক। এই যে আপনার এত বড় 2-3 বছর পরিশ্রম করে যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হলো, এই অ্যামেন্ডমেন্ট কিন্তু ফরওয়ার্ড লুকিং হলো না। এখানে কিন্তু অটোমেশনের কারণে চাকরি কিভাবে আপনার করা ঠিক রাখা যাবে, অথবা বিকল্প চাকরি করা যাবে, সেটা কিন্তু আইনের দিক নির্দেশনা নাই। কিন্তু এই আইনটা কিন্তু এখনকার যে বড় চ্যালেঞ্জ, বকেয়া মজুরি কিভাবে আপনি ঠিক করবেন, এটা কিন্তু নাই এখানে। এখানে এমপ্লয়ারদের এই পেমেন্টের ব্যাপারটা, বা ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা, বা কাস্টমসের ব্যাপারটা, এটা কিন্তু খুব বেশি আসলো না, যেটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি। এটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা 2-1টা ব্র্যান্ডের সাথে বসি, এক ব্র্যান্ড বলে ভাই আমরা তো লিভিং ওয়েজ দিতে চাই, আপনার ম্যানুফ্যাকচাররা চায় না, কারণ সবাই দিতে পারবে না। আরেক ব্র্যান্ড আবার আমরা যখন মালিকদের সাথে বসি, তখন বলে যে আমরা তো পাই না মজুরি। কিন্তু কেন পাই না, এটা নিয়ে কিন্তু গভর্নমেন্টকে ওপেন করতে হবে, এবং ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্টটা লাগবে। আর একটা শেষ কথা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশনটা লাগবে। যদি সত্যিকারভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট না করতে পারি আমাদের যার যার কনস্টিটিউয়েন্টকে, এমপ্লয়ার, ওয়ার্কার, সব, না ঠিক আছে। এই তো আমি বললাম যে ইনস্টিটিউশনাল শেপ, আপনার সোশ্যাল ডায়ালগের যে ইন্ডিকেটরগুলো আইএলওতে আছে, এটা একটা বড় গ্যাপ হয়ে গেছে আমাদের, যে সোশ্যাল ডায়ালগটাকে আমরা প্রথম থেকে বাংলাদেশে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে তৈরি হয়েছে। সোশ্যাল ডায়ালগ মানে আমরা কিছু লোক বসে আলোচনা করব, কিন্তু সোশ্যাল ডায়ালগের কিন্তু আইএলও যখন সোশ্যাল ডায়ালগ দিয়েছে, কতগুলো ইন্ডিকেটর দিয়েছে, ধাপগুলো দিয়েছে, ইনফরমেশন শেয়ারিং, আপনার ডকুমেন্ট শেয়ারিং, এবং আলটিমেটলি কালেকটিভ বার্গেনিংয়ে লিড করবে সেটা, ডিসকাশন, আমাদের গ্যাপগুলো চিহ্নিত করা। এটা কিন্তু এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়নি। এখান থেকে ওখানে আমাদের যেতে হবে, যে আমরা যেন পরস্পরের সমস্যাগুলো আমরা শেয়ার করি, প্রত্যেককে বাইপার্টাইট সোশ্যাল ডায়ালগের আয়োজন করতে হবে, এবং সেটা আলটিমেটলি যেন দেশ বেনিফিট হয়, তার মাধ্যমে একটা গোল সেট করতে হবে। একটা ডায়ালগ তো হতেই পারে, কেন একই প্রোডাক্টের জন্য কম্বোডিয়ার ফ্যাক্টরি যে কস্ট পায়, সেটা কেন আমরা পাই না, এবং সেই একই কাজ করে কেন মালিক, কেন শ্রমিক, চায়নার শ্রমিক যে মজুরি পায়, বাংলাদেশের শ্রমিক সেটা পায় না, বা ভিয়েতনামের শ্রমিক সেটা পায় না, কেন রাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিকে, কম্বোডিয়ার ইন্ডাস্ট্রিকে যে সাপোর্ট দেয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্র সেটা দেয় না, পলিসি সাপোর্টটা কেন আমরা পাই না। এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়নি, এবং প্রায়োরিটিও এটা না। আজকে যে 3টে প্রায়োরিটি এখানে আনা হয়েছে, দেখবেন একটা প্রায়োরিটিও কিন্তু এবারের অ্যামেন্ডমেন্টে স্থান পায়নি। কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্টের কোনো মুখ্য বিষয় না এবারের অ্যামেন্ডমেন্টের। এমনকি এমপ্লয়ার এবং ইউনিয়ন, আমরা যারা সবাই মিলে, আমি সহ, যেটা অপোজ করেছি বা প্রশংসা করেছি, সেটাও কিন্তু হচ্ছে ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিষয়। থার্ডসোল কমবে না বাড়বে, কিন্তু বাংলাদেশে 80% লোক ফ্রিডম অ্যাসোসিয়েশন পাবে কিনা, সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা দুই পক্ষের কোনো পক্ষে খুব বেশি আলোচনা করিনি। বাংলাদেশে আপনার এই
এই জাস্ট ট্রানজিশন একটা ভিত্তি তৈরি হয়েছিল 2009-এ, 2019-এ আইএলও কমিশন করেছিল, ওয়ার্ল্ড কমিশন অফ গ্লোবাল রিপোর্ট, যেটা সেই রিপোর্ট নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বাংলাদেশ, যেটা যেটা অটোমেশনের কারণে আপনি কোথায় যাচ্ছে পৃথিবী এবং আমাদের কি করণীয়, এটা কিন্তু একটা গ্লোবাল কমিশন রিপোর্ট আছে, কিন্তু একটা আলোচনা আমি দেখিনি এখানে। সুতরাং এই যে প্রায়োরিটি নির্ধারণ করা সোশ্যাল ডায়ালগের জন্য, গোল ঠিক করা এবং সেই অনুযায়ী আমাদের দুইজনের মধ্যে মানে সব পক্ষের মধ্যে ইনফরমেশন শেয়ার করে একটা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে ওইটার রেজাল্ট নিয়ে সেই রেজাল্টটা সবার মধ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আপনি সোশ্যাল ডায়ালগকে এগিয়ে নিতে পারবেন। আমি আশা করি যে আইনের সংশোধনটা যে ধারাটা এসেছে সেইটাকে ঘিরে আমরা এগোবো এবং বারে বারেই সবাই কিন্তু আমরা একমত হয়েছি যে আমরা বসতে চাই, সবাই সবাইকে ডাকি। আমাদের বাঙালির ঐতিহ্যই আছে সবাই সবাইকে ডাকা, সবাই শুধু ডাকি, কথা বলি এবং একটা ন্যাশনাল কনসেনসাস আসা যায় কিনা ন্যাশনাল মিনিমাম লেবার স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে। আপনি যতদিন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঠিক না করবেন ততদিন পর্যন্ত সেক্টরাল মজুরি ঠিক করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবেই। যতদিন পর্যন্ত আপনি একাডেমিক ইনস্টিটিউশন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট বডি, ইন্ডাস্ট্রি এবং গভর্নমেন্টকে একত্রে না বসাবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলো, ততদিন পর্যন্ত অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ থাকবে। হ্যাঁ, আপনার কোনো ইন্ডাস্ট্রি তো বলেনি স্কিল ডেভেলপমেন্টকে যে আগামী 10 বছরের মধ্যে আমার কিন্তু এই অটোমেশন আসতেছে, এত লোক চাকরি যাবে, আপনি তাড়াতাড়ি রেডি করেন এই লোকগুলোকে। এবং এই জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। ইন্ডিয়ায় দেখেন 20 বছরের প্ল্যান তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রির, তারা কিভাবে সাজাচ্ছে। আমি আর বাড়াই না, যদি 1 মিনিট বাড়িয়ে দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ আপনাকে। মিস্টার মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ আল আজাদ, আমি আপনার কাছে যাব, কিন্তু তার আগে কিছু সবার কাছে কারো যদি কোনো কিছু বলা থাকে রেকমেন্ডেশন, এটা শুনিয়ে একেবারে শেষে আপনার কাছে শুনতে চাই। তো আমরা আমাদের থার্ড যে সেগমেন্টটা ছিল সোশ্যাল ডায়ালগ ইন বাংলাদেশ, এটির প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছি। আপনাদের খুব যদি ব্রিফলি কেউ কোনো রেকমেন্ডেশনস রাখতে চান, অনলি রেকমেন্ডেশনস, দেন আমরা নিতে পারি আর কি। এনিওয়ান? রেকমেন্ডেশনের জায়গায় জি, রেকমেন্ডেশনের জায়গায় জাস্ট জানতে চাচ্ছি যে সোশ্যাল অডিট যেটা, এটা নিয়ে হচ্ছে একদম ইন্ডাস্ট্রি শুরু থেকেই হচ্ছে অনেক সাফার হচ্ছে, তাই না? এটাকে হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ মানে অনেকগুলো বায়ারের একটা অডিটের মধ্যে যাওয়ার মানে এখনকার আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে কিনা? জি, মিস খান, ওভার টু ইউ। আমাদের basically we are working with to approach a unified code of conduct. যেমন আমার ফ্যাক্টরিতে বেটার ওয়ার্ক আছে, কিন্তু আমার একটা টাইমে এসএলসিপিও ছিল, কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি যেটা আমি এখন বুঝি যে এসএলসিপি আর বেটার ওয়ার্ক ইজ কামিং টুগেদার টু ফর্ম ওয়ান জয়েন্ট অর্গানাইজেশন. We are talking to multiple stakeholders to talk about a unified code of conduct. And it's দেখেন আরএসসি যখন এসেছে, আরএসসি কিন্তু should have been the standard for electricity, fire and structural safety. কিন্তু তারপরেও আমার কিন্তু অন্য জায়গা থেকেও করছে, এটার জন্য কিন্তু আমার বিশাল কস্ট। মানে আমার কথাটা কি দেখেন যে অনেক সময় বায়াররা বলে যে প্রাইস বাড়ালে হাউ ডু উই নো ইউ উইল গিভ ইট টু দ্য ওয়ার্কার্স। আবার এত এক্সপেন্সিভ, মানে এক একটা ফ্যাক্টরি, আমার নিজের ফ্যাক্টরিতে 14-15-16টা অডিট কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে। আপনি জানেন এক একটা অডিটের দাম হচ্ছে $3,000-4,000, তারপর আবার কাজ করতে হচ্ছে 2 কোটি, 3 কোটি, 1 কোটি। সো দিন শেষে দ্য প্রেশার ইজ সো মাচ দ্যাট আমরা অনেস্টলি স্পিকিং ওয়ার্কারকে যদি আরো দিতেও চাই, অনেক সময় পারি না, কারণ আবার ওই দিক দিয়ে প্রাইস কমছে। আমি আর আপনি যতই ঝগড়া করি, আমি যেখানেই কথা বলি, তারপরে সব ফোকাস আমার উপর চলে আসে। এটা কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে। বাট জিনিসটা কি জানেন আপা, ইটস নট অ্যাবাউট ইউ, আস অ্যান্ড দেম, it's together. We really have to, at this point in time, after 47 years of the garment industry, you know, we should not be fighting with each other anymore. We should really come to a place whereby we find the best interest for our workers. And if you all are the voice of the workers, তাহলে আমাদেরও কিন্তু আপনাদের সাথে কথা বলা উচিত ওদেরকে বোঝানোর জন্য। পার্সোনালি আমি যে কথাটা বলবো যে ইউনিফাইড কোড অফ কন্ডাক্ট ইজ নেসেসারি। 10টা জায়গায় আমার যেতে দরকার নেই যেখানে আমার একটা আইএলও স্ট্যান্ডার্ড আছে, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, বেটার ওয়ার্ক, এখানে আমার আর কেন সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড লাগবে? স্পেশালি ওয়েন বাংলাদেশ ইজ এ সিগনেটারি টু দ্য আইএলও কনভেনশন,
ওয়ান শুড বি এনাফ। বাট এত কিছুর পরেও আমরা কিন্তু বায়ারগুলাকে এটা বুঝাতে পারি না, এইখানে আমরা ব্যর্থ, এবং ওরা বুঝতেই চায় না। এবং উনি যে বলেছে 120 দিন পরে পেমেন্ট করবে, এই পেমেন্ট 90 days, আপনারা জানেন আর কন্ট্রাক্টস আর নট ইভেন সিকিউরড। আগে একটা মাস্টার এলসি দিত, ওটা থেকে আমরা ব্যাক টু ব্যাক করতাম, এখন কিন্তু জাস্ট একটা সেলস কন্ট্রাক্ট পাচ্ছি। দীর্ঘ টাইমে অনেক বায়ার চলে যায় পেমেন্ট না দিয়ে, অনেক কিছু হয় যেটার জন্য আমাদের কিন্তু, হ্যাঁ কিছু কিছু মালিক আছে আসলেও খারাপ, এটার কোনো বিকল্প নাই, আসলে ওরা সবকিছু পেলেও ওয়ার্কারদেরকে দিবে না। কিন্তু ওই 5 জনের জন্য আমাদের সব ইন্ডাস্ট্রির মানুষ যে খারাপ তা কিন্তু না। ওইখানে চলে আসে চ্যালেঞ্জগুলা যেগুলো আমরা ওভারকাম করতে পারি না। সো জিনিসটা আসলে সবকিছু মিলে একটা হারমোনি আসতে হবে, এটাই বলার আমার বক্তব্য। অ্যান্ড এখানে ইউনিফাইড কোড অফ কন্ডাক্টের জন্য আমরা কাজ করছি, প্রেশার দিচ্ছি। দের আর 2 কমিটিস উইদিন বিজিএমইএ, আপনি চেলে আমি আপনাদের সাথে ওনাকে পরিচয় করে দিতে পারি, এবং ওরা কোন জায়গা থেকে ইউনিফিকেশন চাচ্ছে এটাও আপনি তখন ক্লিয়ারলি জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আমি একটু জনাব আসিফ ইব্রাহিম আপনার কাছে যেতে চাই। মিস খানের কথা শুনতে শুনতে মনে হলো যে অডিট করা হয় বা রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড টাক করা হয়, সো এটা ইন্টিগ্রেটেড না। ধরে নিলাম যে সামনে ইউরোপিয়ান মার্কেট হচ্ছিল সিএস ট্রিপল ডি স্ট্যান্ডার্ডে যাচ্ছে, কেউ ইএসজি বলছে, কেউ গ্রিন ফ্যাক্টরি বলছে, সো লিড বলছে বা ইয়ে করছে। সো এরকম কতগুলো আছে এবং এগুলোকে ইন্টিগ্রেটেড কেন করা যাচ্ছে না বা করতে হলে কি করা প্রয়োজন সেটা যদি আপনি বলেন, সেটা করলেও কি আমাদের কোনো মানে ওই যে কস্ট কমে যাবে কিনা বা সুবিধা হবে কিনা, এটা একটু ব্রিফলি। ইন্টিগ্রেশন কেন হচ্ছে না, ওয়ান অফ দ্য কি রিজন হচ্ছে যারা সার্টিফিকেশন করছে, ইটস এন ইন্ডাস্ট্রি, ইটস এ ট্রেড, ইটস এ বিজনেস। দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং, কারণ এটা তো একটা ব্যবসা, মানে সার্টিফিকেশনটাই ব্যবসা, সার্টিফিকেশনটাই ব্যবসা। এবং এটা আপনি কিভাবে বন্ধ করবেন? এজন্যই বিদিয়া অমৃত খান যেটা বললো যে আইএলওর, যেহেতু আমরা সিগনেটারি, আইএলওর বেটার ওয়ার্কসটা যদি সব, বা এখানে সরকারের কিন্তু একটা ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি। সরকার যদি একটা ভালো স্ট্যান্ড নেয়, বিভিন্ন ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল ব্যবহার করে একটু রিচ আউট করার জন্য, জাতিসংঘকে ব্যবহার করে আমরা যদি সব বিষয়গুলো এখানে নিয়ে আসতে পারি, ILO can take a very strong role here with the government, সেই জায়গায় হয়তো আমরা কিছু কাজ করতে পারি। অ্যাসোসিয়েশন সবসময় সাথে থাকবে এই বিষয়ে, অ্যান্ড আই এম শিওর দ্য লেবার ইউনিয়নসরাও একসঙ্গেই থাকবে এখানে। এটা করার খুব প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। এবং যেহেতু সোশ্যাল ডায়ালগ নিয়ে এখন কথা হচ্ছে, এটাকে নেক্সট স্টেজে যাওয়ার জন্য, যেটা সুলতান ভাই বললেন, জাতীয় একটা ঐক্য হওয়া প্রয়োজন এই জায়গাতে। থ্যাংক ইউ। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে হয়তো মিস্টার জয়েন্ট সেক্রেটারি আপনার কাছ থেকেও শুনতে যাবো যে এক ধরনের একটা অ্যাপিল এসছে, এটাকে ইন্টিগ্রেটেড করা যায় কিনা। তার আগে যেহেতু এই প্রসঙ্গটা এসছে এবং মোটামুটি সবাই আইএলও কনভেনশনে যেহেতু আমরা সিগনেটরি, এবং এইটাকে কেমন করে ইউনিফাইড করা যায়, সো মিস্টার নিরান, I hope we had a conversation on this, on different audit standards for different markets. So it is it's a kind of business, as we got to know how we can minimize that and maximize the profit and well-being of the labor. All right, thank you very much. And I think thank you very much for raising two concerns that I fully agree with. And maybe I deal with the first one around purchasing practices. Okay, absolutely. There is no standard code of conduct. Purchasing practices need to be reviewed. And I think here, what we as the ILO would strongly suggest is convening, and yes, the ILO can convene these stakeholders and convene the stakeholders around a discussion and dialogue about looking at purchasing practices, even in light of other current issues. There's the HRDD coming up, LDC graduation. So there is a time now to revisit purchasing practices, and also fully agree there should be one single standard accepted social compliance audit. Be it the buyers or be it the brands, be it the Better Work one, but I think there should be a move to an accepted single audit track, social compliance audit that everyone agrees to. And in that regard, our Better Work project or our Better Work program looks at that. And that's something I take away from this and would have a discussion with the Better Work, okay, as to how we do that.
The issue of the labor courts, fully agree, and I don't know what the figures are right now, but we are aware there's no less than 20,000 cases that sit in the labor court as we speak. Okay, the ILO has alerted the government to this as well. And one of the strong recommendations is to now institutionalize alternative dispute resolution mechanisms. Okay, I am aware, and maybe Sir can confirm this, in the new BLA amendment, there's a very specific article on this. So I think going forward, there will be institutionalization of a quasi-independent alternative dispute resolution mechanism. We are hoping through that process, the burdens on the labor court can be far lesser. So we're also aware that that is likely to happen. And in fact, we're in discussions with the Ministry of Labour and Employment on exactly the institutionalization once it has been put into the into the BLA. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of our discussion. Now I'm requesting Mr. Muhammad Abdul Samad Al Azad, Joint Secretary, Ministry of Labor and Employment. Over to you, sir, since you are speaking at the very last, as a very last person. We'll be listening to you for next 7 minutes, around 7 minutes. So over to you. Thank you for allowing more time than others, because I didn't speak on many issues that were raised on the floor. Actually, the subject matter today is a bit different, though they are related, interlinked with each other. We can attain sustainability through social dialogue on the issue of particular decent work programs like OSH, like just transition, like fair wages, and so on and so forth. So for this, I would like to extend my thanks to the employers leaders, the workers leaders, and those who convene this timely dialogue. I was just listening and observing and enjoying the social dialogue that was going on in this room. Vidya Amrit Khan and Kalpana Akhtar, Taslima Apa, Asif Bhai, all were engaged in very good social dialogue practices. And through dialogues, we came to this end. We can just summarize the things that were discussed here, put recommendations to the ministry, and the ministry can convene a tripartite meeting through which many issues can be resolved. But one unfortunate thing is that we formulated the labor law this year with extensive consultation for 2 years. And that was a good practice of social dialogue. We had discussion with tripartite constituents plus inputs from different academia, think tanks, and others. But the news that Mr. Rifat has made today speaks there is a sharp difference of opinions, though we had social dialogue and we were in the unanimity of getting through. Unions applaud, factory owners push back. So there is still some differences, though major changes didn't take place there. In this regard, I would like to start my deliberations that the social dialogue needs to have a transparent and a congenial and very filial, very coordinating, very cooperative approach. In this regard, we need to identify some gaps. There are gaps here that make social dialogue ineffective and less inclusive. I'll first speak on social dialogue and then I'll move to the other two subjects if the moderator allows, because
I have something to say on those aspects as well. So, self assessment mechanism is the key to social dialogue. We have gaps, still, we do understand that we had gaps, otherwise, both the parties could have agreed that the BLA that has been through is on right track. However, whenever we implement it, we go to implementation, I think all the parties, the workers, constituents, and the employers will be in unison to help the government implement this labor law. And in the last social dialogue conference, which was held last month, the tripartite constituents came to a conclusion that we will constitute a national tripartite coordination council. Maybe that is a new one, apart from the RMGTCC, apart from the TCC that are in place. But how it will evolve, that needs to be discussion, that needs further social discussion as well. So we'll immediately convene some meetings of tripartite social dialogue constituents, and they will give us feedback in regards to constitution of the National Tripartite Social Coordination Council. But to address this problem, the problem of social dialogue, we need to go to the ground level, base level. We need to effectuate the PC committee, because the National Social Tripartite Council will not solve the problem at the bottom. So the government has a great role. The DOL representative is here. We have great role in carrying out. I think there are provisions in the law, but there are implementation gaps. Sometimes I feel like that DOL will identify the gaps that are there in implementing the PC committee mandate, the trade union mandates, but we are still falling short of that. We need to work on that, on that level. The topic that were discussed here today, the OSH-related aspects. Bangladesh has recently ratified ILO Convention 155 and 157. If I would like to take 3-4 minutes, because I need to hit upon the way forward. 155 and 157, since 187. These two conventions are OSH-related, occupational safety and health. But I think we are not that ready to go for full implementation of those two conventions. It's my personal opinion. I won't go by the government understanding, but it's my personal opinion. To implement it, I had the opportunity of going through both the conventions, and we need to have a roadmap to implement the two conventions. And there comes the role of the social dialogue. If we want to sensitize everybody from now onward, in 1 or 2 years, we'll be able to make a good roadmap, and then we can go for implementation. Just transition was discussed here. We didn't do much about just transition in reality. We should still have here a roadmap, how to mitigate the impact of technological advancement, the impact of climate changes on the labor force, on the workers.
I think there should be a cell in the BGMEA, BKME, or Employers Federation, or wherever it is, and they can give input to the ministry. Because government, I do not disown that the government has the greatest role to play here. But whenever we sit in the meetings like 3+5+1 or so, or with European Union, with America, USA, and other development partners or our buyers, we cannot put forward our demand that meeting the standards is putting pressure on our owners, factory owners, entrepreneurs in pricing. So fair pricing is an issue, and we can put them forward. We can have tripartite dialogue as well in this regard. Apart from this, we have started social security strategy in Bangladesh. We have got National Social Security Strategy 21-26 that is going to be over this year. And for workers, for just transition, it will be related. We would like to have national social insurance strategy, because from tax financed programs, there are 140 programs of the government which provides assistance to the people in need. Only 14 programs out of 140 programs are aligned with workers. So we do not have much leverage or options to ignore social insurance schemes, and we have started to go for maternity, sickness, unemployment, and employment injury scheme. And I am also heading that unit, namely social security unit in the ministry. So there is one part. And Mr. Niran has already taken note of the Better Work program will incorporate the issue like what Niran said, the single auditing practice. We have also taken it up. We'll discuss with the Better Work project how it can be implemented and what can we do in this regard. The government has a role, but the mindset is very important. The government firefighter units, 17 units couldn't douse the fire. But there are roles of the association as well. I worked in the Ministry of Commerce. There is a organization, association named Chemical Purchaser and Marketing Association or something like this. Those who will be dealing with chemicals. One of the role of that association is that they will not allow anybody, any of the members, to make any chemical depot in the residential area. But did we ask anybody of them before holding any fire service brigade responsible? Did you do your job? Did this association do its job? No. So it is the ecosystem. And sometimes government units are misled because they get to know that there is no harmful elements in it. There is no chemical, and they are communicated that there is no chemical in it, but actually there are chemicals there. So the firefighting equipment should be different, the instruments and chemicals should be different, but we are not provided with the right information that is most required. I'll just wrap up. There are 4 or 5 problems regarding OSH, I would like to say. We inspect, but the inspection is not that effective. I do not have any reservation to say that it is not effective. We give corrective action plan, but those were not implemented and corrective action plans were not undertaken. And data is very important. We do have the
LIMS, Labor Information Management System, and we also do inspection, LIMA. But did we have how far result we got out of the inspections? It could not be measured. We have our DIFE colleague here, but this needs to be taken into consideration as well. If it is not result oriented, then we should go for a strategic auditing, strategic inspections. Once we go for strategic inspections, the punitive or dissuasive penalty should be very high so that nobody in future dare violating the gap. That doesn't take place, I am sure. I'll speak not on behalf of the government, I'll speak on behalf of the welfare of all. So this should be taken into great consideration. I would request, and I will, from the ministry, take action in this regard. So our SOP, if any, the inspection criteria, inspection module should be devised. There will be less number of inspections, but the penalty would be higher so that others will not dare violating the corrective action plan measures. So through dialogues we come this far. We'll continue this dialogue. We'll prepare roadmaps, and let us not see labor as a commodity. It's the human industrial relation is human to human relation, not the machine to human relation. As long as we consider it as a machine to human relation, we will be lagging far behind. From the Ministry of Labor and Employment, we have some limitations. We had some limitations. We had many limitations. Political intention is a great limitation, and we need to overcome it, and that is beyond the control of the civil servants. But if the tripartite constituents come forward, if National Tripartite Coordination Council is formed and they are independent, if the ADR functions well, many of the problems can be overcome, I believe. I would like to thank you all for participating and giving valuable inputs, which has enlarged my knowledge and learning. Thank you. Thank you, Mr. Joint Secretary, for your wonderful remarks. Now, I'd like to request Mr. Ole, if you want to go for closing remarks, you're more welcome. I will keep it extremely short. Thank you to all the co-organizers, BILS, 3F, BILS partners, 3F's partners. Thank you to DIFE and to the Ministry of Labor and Employment. Thank you to BDMEA. Thank you to ASIF. Thank you everyone for joining this dialogue. As you mentioned, with social dialogue, we have come this far. After this dialogue, we should raise the awareness around the issues that we have discussed, the recommendations that we have provided. That Daily Star will help us with in their reporting through both their newspaper, online and offline. We will also, together with CPD, who organized this roundtable discussion with us, prepare a policy paper concluding, taking all the recommendations, taking all the points that was raised today, compiling them and share them with the Ministry of Labor and Employment, but also with BGMEA, BKMEA, and our trade union members. So with that said, I think please stay with us for lunch, and we can continue the discussions. Thank you very much for showing up and joining us today. Thank you. Thank you, Mr. Ole. Ladies and gentlemen, there is a saying that a journey of 1,000 miles starts with a single step. So we believe it's a long journey, but we have started from somewhere, and today is one of the part of this journey. Today we have discussed mainly three issues. Number one, occupational safety and health. And we have mostly talked about RMG, but Mr. Tamim has also mentioned that this is not only the labor
intensive industry, but also construction, transportation, shipbreaking industries plays a very crucial role. Especially, I'd like to shed light on the construction industry inside in Bangladesh and overseas. So we should look into it. Our migrant workers work really hard in Singapore, in Middle East, in Saudi Arabia, and where not, and build skyscrapers. But there is no occupational safety there. So we must start talking about these things. Our migrant women workers work in Middle East, in different Arab countries as a uh, household help. They face, I can't say that they face lot of trouble, lot of sexual harassment. They embrace death by their employer. We must start talking about those things as well. Later on, we talked about just transition in Bangladesh. So there was a debate in between job loss and upskilling. So we have the employer and the other party has to uh, role to play very strongly. And number three, social dialogue. We were talking about profit maximization versus expediting labor well-being. And since we are in a very critical moment, I should say a crossroad on LDC graduation. Bangladesh will be graduating within next 1 year. So excess duty will be high. There will be price competition over with the other competitive countries like Vietnam, Philippines, Cambodia, China, India, and many more. And shifting in global trade power dynamics is also will be a critical factor for Bangladesh market. And also adaptation of in increasing productivity should be looked in in a very well manner. We also need to look out for the different new in for RMG market, new geographic market. We should also go for the product diversification and high-end product. I believe that will also ensure the labor safety and employment safety, and our industry will sustain on that. And also the we talked about universal audit mechanism. I also can play a very good role on this. And also social well-being packages and schemes should be talked, discussed, and implemented by both industry owners, labor unions, trade organization, and government has a critical role to play here in terms of policy and in terms of negotiating with other foreign and other development partners and relevant stakeholders. And yes, we have started the dialogue from here, industry owner and employees, trade unions. We want to continue this dialogue for the betterment of our economy, a better growth of our private sector, better ensuring good health and well-being and lifestyle of our laborers and employees. So thank you very much. Daily Star will be publishing a very brief event news report tomorrow at business section, but we will be publishing also a full page supplement with having all the summaries what you have said today, and we'll be highlighting the recommendations that can be utilized as the tool of policy advocacy that has a archival value that will be available on our printed version, e-paper, and also online version, and anyone from anywhere from the world can access with the right keyword. So thank you very much for being with us for your time. We have a very modest arrangement of the lunch. It's lunch package. So please have that and enjoy. Thank you very much. Thank you so much.